Vignesh, hi bro, Shabari, GG. നാളെ ജോബ് ഇല്ലല്ലേ? നാളെ ജോബ് ഉണ്ടോ? ഹർത്താൽ ഞങ്ങൾക്കില്ലടാ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാർക്കില്ല. വിഘ്നേഷ്, നമുക്ക് മാച്ച് ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? ഡിവിഷനൊക്കെ പൊളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നേക്കാണ്. കൊല്ലറ് കളിക്കും. ഒരു മാച്ച് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, വെയിറ്റ് ആക്ക്, കളി കളിച്ചോക്കട്ടെ. വാമപ്പ് മാച്ച് ഇന്ന് അൺബീറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഞാനപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലിയില് ആദർശ് ഹലോ എന്നായി പറടാ. ഇന്ന് അൺബീറ്റബിൾ മാച്ചാണ്, അതിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഡിവിഷൻ ഞാൻ ജയിച്ച അൺബീറ്റബിൾ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And that gets things running. There's the live figure of Ed Milson. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter.
He'll have a massive part to play in ensuring this team keeps its shape. In what way? Well, he'll effectively switch between centre-back and defensive midfielder, constantly sniffing out danger, but it's his ability to turn creator when he wins the ball back, which makes him so key. Yeah, he's got a lot, hasn't he? No wonder his team... Here's a shot! Oh, he's given that plenty, but no. Well, distance never seems to Stream be labs an issue for some ഒന്നും players, and ഇല്ലേ? he's certainly one of those. The ഉണ്ടല്ലോ, opening is there to എന്തേടാ? grasp. Worth a try. Arsenal ഹായ് win മിലൻ, the first corner, the first in ഡിവിഷൻ the 1 left അടിക്കോ? side, actually. അടിക്കണോ? And it's been taken short. Oh, he's having a go! അടിക്കുപ്പ. Leave it. Just needed better റാങ്ക് contact. പുഷാണോ എന്നല്ലടാ, A bold attempt. ഞാൻ വെറുതെ There's ജസ്റ്റ് nothing wrong with that. Shame ആകെ he 2 didn't put the തമ്മിലുണ്ട് keeper in ഞാനുണ്ട്. goal, though. And it's Gusto. Oh, good ball. Arsenal have reclaimed it. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Looking for options for movement. Milan yet to have an attempt on goal. Kukcu is always looking to break lines. Neymar. ശരിയാണല്ലോ, അത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Oh, good looking ball. എന്റെ Well, സ്ട്രീം well ലാബ്സ് sorted out. അത് പ്രീമിയം മറ്റേത് വേണമെന്നുണ്ടോ? Mbappe, real chance. സ്ട്രീം ലാബ്സേ Soft മറ്റേ target ഇത് വേണമെന്നാണ്. right away. ഏത്? I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. പ്രീമിയം വേണമെന്നാണ്. പ്രീമിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. സ്ട്രീം ലാബ്സ് എന്തിനു റിപ്ലൈ തരുന്നു? ഞാൻ തരില്ലേ റിപ്ലൈ, കട്ടപ്പനായ ഞാൻ. Davids. Oh, this is a terrific run. It's a pretty loose pass. Eto. Nicked it back promptly. That's just playing it safe and simple. Has a look and plays it forward. He is just caressing the ball. ഡിസ്പ്ലേക്ക് വല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ? Oh, that's fabulous. Well, he got rid because he was under pressure. ഇരുട്ട് കൂടിയാ? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Rijkaard. We've got 5 minutes till half-time. And here's Mbappe. Can he get on the end of this? Well, a few of his teammates are quite ഈ furious. ഗ്രാഫിക്സ് They ഉണ്ടെങ്കിൽ felt ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. ഡാർക്കായി. ആ, The whistle's gone. ഇതാണോ നല്ലത് മറ്റേതാണോ നല്ലത്? A decent enough half, but neither side That's able to get on the score sheet. ഡാർക്ക് Time for ടൂണായി. some fresh ideas in the second period, perhaps. ചെറിയൊരു മങ്ങല് പോലെ ഉണ്ട് First half. Well, ക്ലൈമറ്റ്. there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a നിങ്ങൾ single കുറച്ച് shot ബ്രൈറ്റ്നസ് on കൂട്ടിയിട്ടാ goal ശരിയാവുന്ന tells എനിക്ക്. you all you need to know, Peter. ഇതാണോ നല്ലത് മറ്റേതാണോ Everything നല്ലത്? seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Still ഏതാ? waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're underway for the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner. Great chance! He's delivered all സുഖം right. കിട്ടി. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. The goal scorer for Arsenal after 49 Unstoppable. minutes is Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. The first breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully.
Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down. Shoot! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such. ഒന്ന് കളിച്ചാലോ? അടുത്ത കളിക്കാം. ഞാനൊരു വാമപ്പ് മാച്ച് നോക്കിയതല്ലേ. Gusto. വരന്ന്. Kukcu. And played cross-field, changing the point of attack. Well spotted. Milan still this single goal behind. Silvestre. Lovely feet. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Oh, that's a booking. Always looked it. തിരിച്ച് പടയ്ക്കണം. The attendance for this match was Beckenbauer. 80,314. Quarter of an hour into the second half. So, Jim, what are you thinking? Milan are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Edmilson. This is a promising build-up. Now Mbappe. Now that's well seen too. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Mbappe. And it's Neymar. Oh, good spread. And here's Endrick. That's Rijkaard. Roberto Carlos. Strong running down that left flank. Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Mbappe. He's going to be disappointed with that. And it's Eto. Chance here to counter. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And he's gone looking for safety. And they're back on the ball again. Looking for the run. It's a threatening chance for a shot! Yeah. We thought they were done, but never say never. 1-2 ആയാലോ? അത് വേണം. Was clear, and it was accepted with the വേണ്ട. utmost glee. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked Nihad, him off hi instead. bro, welcome. നെക്സ്റ്റ് റൂമാണ്. നെക്സ്റ്റ് റൂം കളിക്കാം. ഇതൊരു നടപടിക്ക് ഇല്ല. Substitution for Milan. Number 10, Messi. Number 26. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Back to parity, and there's barely any time left. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if It's Rosicki! It's loose. Bengali. He's been caught on it here. Delivered in. Saliba gets it clear. Added time going up here. It's 3 minutes. it's a decent chance to counter-attack. He has found the way through. Substitution in progress. There will be 3 Big minutes chance. added time. It's run loose. Who's going to get there? അയ്യേ. And time is up. So it's ended all square. Both sides showing battling qualities. സ്റ്റുഡിയോ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ ലൈവിടെ? എന്താണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഈ ലൈവിന്? Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, a decent draw, Peter. എന്താണ് with a പ്രശ്നം? mix of ലൈവിന് എന്താണ് activity, പ്രശ്നം? Plenty of talking points, and it ended with the right result. വെറുതെ പോയി.
പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. കേറണവരാരും ജയിക്കൂലടാ. നന്നായിട്ട് കളിക്കണ ആരും ജയിക്കില്ല. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മില്ലനും ജയിക്കൂല, ശബരിയും ജയിക്കൂല, ആരും ജയിക്കൂല. കത്തിനെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കാൻ പ്ലാൻ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Yo. Certainly up for this one. We are just getting started. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. We've seen that early, used a certain sixth sense. Raul. Suarez receives it in a... Osimhen! And the keeper has reacted superbly there. Osimhen really must be thinking what he has to do to score there. Great vision. Well, facing up to his adversary, this is a formidable match. It's Neymar! Give it a twist. പിടിച്ചല്ലത് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചല്ലേ. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Rijkaard tries to clear. Annecy are looking to go forward now. Gerrard does really well to win the ball there. And that is a little undercooked. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. No change to the score, 0-0 it remains. That's a good run down the left. Now it's Neymar. Cookchu makes a move down the right.
Roberto Carlos. That's positional gold. The utilization of space. മച്ചാനെ ബുഗിമാൻ. I think that's offside. മച്ചാനെ. Yes, it is. ഇന്നെനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ആരും ജയിക്കില്ല. നീ ജയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിക്കില്ല. Needs the return pass. യോ Well, there is a look that says it all. ചോടാ. A piercing stare. Encourage the pass with Luis Suarez! And a terrific save from the keeper. really anticipated that well, didn't he? എന്തായി കളി ഒക്കെ ജയിച്ചോ? ഇന്നലെ ഹായ് ബ്രോ. Beckenbauer gets it away. Takes a shot! Oh, he's given that plenty, but no. Raul. Luis Suarez. Now, can they get him away? ചേടാ. And it's Roberto Carlos. Couldn't squeeze it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. കളിയൊന്നും ജയിച്ചിട്ടല്ല, എന്നാലും ഇന്നിപ്പാ പറഞ്ഞ കളി ഞാൻ എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിട്ട് വന്നേക്കണം. തീ പാറും. ചെക്കനെ കണ്ട പേടിച്ച് Kukcu. 2 Tries to pass it. And the shot! It's loose. It's fallen kindly here. ബാർ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണം. And for such a big name in your side to register very close to the break, not only Hey, creates Jagan. a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent And the referee says that is that for the first half. Right, No കമ്മിയുണ്ട്. shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps. കളിക്കണ്ടല്ലേ, Things lacking. മാറ്റണം. And now to all Milan members of the unable crowd, to get I'd back like onto to level ask terms you to before join me half-time. in wishing They our trail 1-0. birthday boy a very Well, for special me, Peter, birthday. things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, well measured, and that is expertly dealt with. Roberto Carlos. Now it's Mbappe. Neymar. Great ball. Shot, surely! It's in! AC Milan are all square. ലൈറ്റ് കൂട്ടണോ? Moment of magic, a real wow ലൈറ്റ് moment. കൂട്ടുമ്പോ ഒരു വെള്ള കളറാവും. How easy did he make that look? That is supreme. Milan restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. 80,113. Gerrard. And there's his chance to lead the counter. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Knocks it into space. And that's a simple one for the keeper. And he's straight offside. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Costa Curta. Davids. Oh, that's delightful. Beckham. Looking for the run.
Now it's Batistuta. ഇത് മതി എന്നാ കുറക്കണ്ടേ അപ്പൊ And it's Neymar. And it's gone back to the keeper. Almost 75 minutes on the clock now. Gerrard. Looking to play him in. And this is Ibrahimovic. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, that's ambitious. Another one of football's and how moments. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Just eases him off the ball. Hazard. Now this could be a chance. Neymar gets on his bike and on the move. The final 5 minutes. And it's Neymar. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Annecy do have a chance to counter here. Batistuta Yo. in a wide position. Elects to cross. Has been indicated. Cleared without hesitation. Neymar. Now Mbappe. Now it's Ibrahimovic. No, he's not played the ball, that's a foul. And the referee brings it to a close. A good watch. മെസ്സി റൊണാൾഡോ എനിക്കിഷ്ടം റൊണാൾഡോ മെസ്സിന് ഇഷ്ടമാണ് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം റൊണാൾഡോ Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Milan certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and Light to wish you കൂട്ടണോ? a very good Ready. evening. എടുത്തോളാം ഞാൻ പറ്റൂലടാ റെഡിട്ടാ ശരിയായോ ശരിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കളർ
സിനൻ ഹലോ ബ്രോ ഹായ് ആർക്കും വലുക്കം വൺ സബ് കൂടി 510 ഉണ്ടായിരുന്നടാ. അതാരോ അൺസബ് ചെയ്താണ്. തുടങ്ങണ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കടാ തുടങ്ങണ വരെ. Welcome to those who have David. joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Jim Peter Beglin, Drury, Anderson. and this Alla. is Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? This guy, De Ligt, is very impressive. I mean, how many players get to skipper a top-flight side in their teens? I'm someone who likes to think I've seen my fair share of defensive greats, but this boy looks to have it all, and if he fulfills his potential, we're in for something special. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence... It's Luis Suarez! Goal! Barcelona! Wow. Barcelona are in front! And that is a Goal. goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Milan goes for a shot! Vieira. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Ibrahimovic played out wide. Gerrard receives it in a wide position. Oh, he's managed to get himself offside. And it's Ibrahimovic. Davids. That is good pressure, just hounded him off it. Aims beyond the defence. And there's his chance to lead the counter. Roberto Carlos. Neymar. Messi. This is the time you need that pace. Always onto this. Great ball. Shoots! It's a goal! പറന്നല്ലടാ. They are soaring! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Can he spark a counter here? Davids. Milan are still behind as we reach out for half-time. He's in a great position here. Davids. Whatever he had in mind, that was not it. And here's Ibrahimovic. Now, can they get... And the finish! And that's a shot! Box in the box. Half-time rapidly approaching. That could be a big one. So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. And that signals the end of the first period.
That was a very Hey. watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that ശോഭന കളി. both teams have played their part. എന്താ ചെയ്യാ? And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Ibrahimovic is being harried and hassled. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, മക്കളെ ഒന്ന് കേറി വന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കടാ പിശാചട്ടവൻ. Great vision. Still they The trail, attendance and for this time match is was ticking away. 80,953. Oh, good read. that's great positioning. So good from him. ഹായ് അച്ഛൻ Substitution 11. for Milan. Number 21. ഇവിടെ എങ്ങനെ Ibrahimovic. കറണ്ട് കേട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോന്നാ? Number 9. Mbappe. Number 2. William Vieira. Saliba. Number 3. That's been intercepted. That was well played, well Coming on the stopped. field. Number 7. Messi, a player so Number 8. deservedly decorated with Shevchenko. praise and glory. Number 4. He Daniel won't be Van happy with that Buyten. one. Number 17. He's looking Cannavaro. wide. Substitutions taking Knocks it place. into space. Mbappe picks it up out wide. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's Gerrard. And here's Shevchenko. He's had a shot! അയ്യേ And needless to say, Comment that on- deserved better. Oh, it's very good running, That Matt. You're the always going to have chances with that കറണ്ട് kind of movement. വന്നുറങ്ങാൻ. അല്ലേ മതിയല്ലേ അല്ലേ ആവുമ്പോ കലക്കിക്കോളും. കാട്ടോളൂ രാവിലെ എനിക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് എങ്ങട്. For Milan. Number 24. So we have further activity on the bench Coming on here. to replace him is number 18. Pele. Pele. "75 minutes played." Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Yeah, he's fouled him there. You knew what was കുഴപ്പമില്ല. coming. That's a yellow card. നാളെ വർക്കുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും വർക്കുണ്ട്. പത്താല് ഞങ്ങൾക്കില്ലടാ. Hernandez. Now this could be a chance. Shapes to shoot. It's fallen kindly here. Could have ഇതുണ്ട്. won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Looking to play him in. Brilliantly cut out. And here's Eto'o. കണ്ടവന്മാർക്ക് വയ്യേ. Well, they've got it again. Neymar running with the ball. അല്ലേ I think Anda. we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. 2 added minutes. Oh, shooting അയ്യേ. chance! And no mistake. And
the finish line. One sweeping move executed with deadly efficiency. Added time is up. Heavy, And heavy, there heavy. goes the whistle. Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, very capable, but outdone by an opponent who simply did a better job. And now I'd just like to read out. Players ഒക്കെ ഡെഡായോ എന്തോ വയ്യ ഇന്നും ജി തരാ നിനക്ക് ഞാൻ തെറ്റാവണുണ്ട്. അല്ലേ വയ്യാത്ത പോലെ അല്ലേ കളി. ഷോഗോണ് മിലാൻ നാളെ എടുക്കും എന്നല്ലേ. നാളെ തരാ മിലാൻ. ലേറ്റായല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും വൈകും. വന്ന് ആദ്യം 10:30 തുടങ്ങിയിരുന്നാണ്. ഇപ്പൊ വന്ന് നേരം വൈകി. ശരിയാവട്ടെ. സെറ്റ് ടൈമിംഗ് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനാണോ? ബാഡ്. തുഫാനാണ് 10:30 സെറ്റ് ടൈം. സെറ്റ് 10:30 ഇടാൻ നോക്കണം. ഇനി നേരം വൈകി കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കണ കാലത്ത് എണീറ്റ് പോയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഡിവിഷൻ കളിച്ച് റാങ്ക് 1 എത്തിച്ചാലാ. റാങ്ക് 1 അല്ല, ഡിവിഷൻ 1. എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ലൈവ് 12 വന്നാല് സീൻ. ഞാൻ എൻഡിങ് വരെ കാണും. ഞാനപ്പ എന്റെ പരിപ്പളൊക്കെ Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So off we go then. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his generation. A ball winner, great distributor, never stopped running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? 7 മണിക്കൂറാ. അങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചാ നടക്കൂല ബ്രോ. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. And it's Del Piero. Pele, and that's been intercepted. Fiore takes the shot. Vieira.
They've got to make this nice and quick. First quarter of an hour gone. And it's Del Piero. And here's Shevchenko. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now it's Eto. Looking tidy in possession here. Now it's Pele. Roberto Carlos has crossed into the middle. എന്നിട്ടാണല്ലേ Gets his hands on it. Nice interception. His positioning was spot on. Gerrard. Bellingham going face to face with his great rival. It's Pele! കുറച്ചുകൂടെ ഡിപ്പവർ ആക്കണല്ലേ Split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. A header! Decent attempt, but not quite good enough. Another Goal corner nullആണ്. headed അതാണ് അവൻ അങ്ങനെ this കാണിച്ചത്. time round. ഓക്കെ ഗുഡ് It's നൈറ്റ് their നാളെ second വായോ corner of the game. Milan can try it again now. ബൈ ബൈ Milan have their third corner. That's just playing it safe and simple. Milan are looking to go forward now. Davids looking to pass their way up the pitch. Now it's Shevchenko. Davids still waiting for the game's first breakthrough goal. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's played through for him. Takes a shot! And he's പ്രവിറ്റ് അംഗം പറ്റി സാധനം ഉണ്ട് ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച ആൾക്ക് ഷൂട്ട് വെറുതെ ഇതിനെ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി Of belief for this team. Top ഉരുട്ടി man, അടിച്ചോളൂ top drawer. നല്ല Well, he did so well to മികച്ചൊരു hold his run ഇതാണത് and stay on side, Peter. That was really clever. Milan have taken the lead. Look, he's the one Mega. everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. 2 And added minutes Shevchenko. has been indicated. That's destined for the flank. Now then, the ball's come loose. That's the end of the first 45. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and Zimilan inventiveness is perhaps the Zimilan. only things lacking. What have we learned from the first 45 minutes? That's the Well, this first is when half. you need your players to Let's step hope up, for Peter. more of the Be same. brave. See all that courage. They need to have a big start That in the like second video, half to give please. them some momentum. And Please, they're please. not going to get that if they're being too risk averse. Milan have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. അത് അടിപൊളി പാസ്സായില്ല Milan currently ahead by the smallest of margins. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he shoots! ജസ്റ്റ് That മിസ് should get the job done. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end Oh. of this? Nice bit of trickery. Pele finding himself in. There's the ആ header! He's ബുള്ളറ്റ് got മച്ചാൻ the goal! ബാസി And there's the goal they've been വന്ന് looking for. പോകുന്നുണ്ട് And പിള്ളേരെ the നശിപ്പിക്കാൻ trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it
when it's applied like The that. attendance for this match was 80,314. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. പോട്ടെ ബോൾ Go പോട്ടെ at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. Oh, shooting Hey. chance! നോക്കി നിന്നേക്കണം അവിടെ Special. KBF A special സോൺ goal. ഹൈ ബ്രോ Oh, it വണക്കം really is a finish of the highest order. Just one goal in it now. Game on. It was the Good. crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Substitution for Milan. Number 21, Ibrahimovic. The two coaches Number are signalling 22, changes here, both at the same time. Coming on the field. Shift in momentum, Number perhaps. 9, Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Substitutions taking place. And it's Del Piero. Milan are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. And it's amazing how much one goal can change things. Yeah, I wouldn't want to make any prediction on this right now. Milan have got it back and they'll have another go. Eto. Milan do have a chance to counter here. And here's Owen. Oh, he's done very well to take that. Nakata! ചാവണില്ല Oh, he'd love to have another go at that. That was See. extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. In with the challenge. ത്രൂ പോവായിരുന്നെങ്കിൽ They have been പൊളി instructed to kill പൊളിക്കായിരുന്നു this off. Offence is the best form of defence. Neymar will not want to lose that. It's Neymar! No mistake. And that really is so impressive. Milan have surely won it, or so you would think. Well, I think if they're going to have any hope from Aish. here, they'll need to see the more experienced lads step എടാ up to the plate now. ഇത് സീനാണ് കളി That is lovely. And it's Fabinho. This looks There will be promising. 3 minutes added time. Neymar. Vieira. And the number on the board is 3. Now it's Owen. He's had it taken off him. And that is it. The referee has seen enough. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. They came. Therefore, അടിപൊളി ബ്രോ Milan definitely എടാ നീ impressive. MSN നീ Especially the way that attack മെസ്സേജ് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചില്ലാല play, running in behind. This has just been a great day. പരിപാടി ഉണ്ടാവും ചെയ്യും ലൈക്ക് അടിക്കടാ സുക്തൽ മുഹമ്മദ് ഹലോ ബ്രോ ലെറ്റ്സ് ഗോ 109 സബ് എടാ സബ് കുറയണ്ട 510 ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് 1 സബ്
ഞാനൊരു ഹായ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയല്ല എവിടെ ഷുയ് കുട്ടാ അൽഫാസ് ബ്രോ 10 കോയിൻ എങ്ങനെ എടുക്കും? ജപ്പാൻ റീജിയൻ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇവിടെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ 10 കോയിന് വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ബാൻ ഔട്ടാ? നീ വെറുതെ ആവും. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പേര് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കട്ട് നോക്കി, സീൻ കട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ആ അങ്ങനല്ല, എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഫായും കൂയൊക്കെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറ്റി ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം ഗെയിം പ്ലേ വേസ്റ്റ് വീണ്ടും നോക്കാലോ അത് ഇട്ടിട്ട്. റെഡി കൺട്രി ജപ്പാനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കണ് ബ്രോ. ഇൻസ്റ്റ എന്താണ്ടത് ഇത്ര നേരം ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് മാച്ച് ഇല്ലാന്നാ? ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ടോന്നാ എന്ത് ചോദ്യടാ? ആട് തോമ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹായ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇടിവറ ആകാശ് കൃഷ്ണ അങ്ങനെയുണ്ട് തീപ്പൊരു സാധനമല്ലേ? കൊല്ലറുട്ടൻ സ്പൂം, ഇത് സ്പൂമല്ലേ ഇത്? ഇരിക്കട്ടെ, കുതിരപ്പം. ഓ കളിക്ക ജെൽവിൻ ജോഷി, പിന്നല്ല കളിക്ക. ഇത് കഴിയട്ടെ. വില്ലേജ് തോന്നുന്നു. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. Just needs a little bit of fine-tuning. രണ്ടാ വില്ലേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? Who do you think this turns on, Jim? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Junior. His raw pace, added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve, are sure to cause... Oh, no, it's an own goal! Oh, it's unfortunate. Took a touch off the defender, and that can happen.
It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Albert Ferrer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well timed, excellent interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Pelé. Vieira, a true great in every sense of the word. Soila. Now, can they get him away? Well played, that has snuffed out the danger. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's Pelé. Looking for the run. And that could set him on his way. Decent chance! Has reacted superbly there. Mbappe clearly thought he had the beating of the Full keeper. baseline. Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. That's just playing it safe and simple. And it's Marquinhos. Marquinhos is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a lovely, neat pass. കറക്റ്റ് പാസ് കൊടുക്കടാ. Tapping. And Serginho. Ronaldinho picks it up out wide. That's a throw. Serginho. Vieira. Well, that looks a decent ball. The ball goes in. There will be 1 minute That's added earned time. a reprieve for the time being. Yeah, they were looking for a counter-attack. And the referee says that is that for the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, Just a quick perhaps the only announcement, things and an lacking. exciting one too. We're about So to that's how it announce stands today's at lottery halfway. numbers. We'll be Please back watch the with the screen second if you half have a ticket. very soon. സാമുവൽ രാജു ഉള്ള പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോലടാ അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ റൂം കോഡൊക്കെ ഇട്ട്. Substitution for Milan, number 6, Cristiano Ronaldo. Down to business Coming again. on the field is number Milan 7, really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Milan come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Oh, he's been caught napping. എടാ കൂട്ടുപോയില്ലടാ. Slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, he's felt that, hasn't he? Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, easy pickings there. Now, who's going to be first to this? Albert Ferrer. Milan The still attendance for trailing this by match one was and looking here to take it up a 81,007. notch after the break. Messi, Olise, Rashford receives it in a good position here. Milan can breathe again, just.
Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Knocks it into space. Elise's cross. Oh, well, that is not a ഒരു great ഗോൾ touch. അടിക്കാൻ Pity പറ്റണില്ല. that because it had a decent chance of progressing. Played out towards the right wing. Albert Ferrer. Oh, that's clever. Marquinhos getting this one clear. Looking tidy in possession here. And this is Messi. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Albert Ferrer ventures forward. And it's Bellingham. Albert Ferrer. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. Really are showing വയ്യാത്ത all പ്ലേയേഴ്സ് the പോലെ തന്നെ. necessary urgency, but it's potency they need. Looking to play him in. Mbappe. Mbappe! And that's a shot. We thought they were done, but never say never. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, that's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. അല്ലേ? വയ്യാത്ത പോലെ എൻ്റെ ടീംസ് ഭയങ്കര ഹെവി. ഇത് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഹെവിനെസ് മാറാനായിട്ട് Are signaling നമുക്ക് changes എന്ത് here, ചെയ്യാം? both at the same time. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great മുത്ത് attitude. കൗണ്ടർ ഉണ്ടാ Now the only question ഓടാണ്ട് is whether നിക്കണണ്ട there's അവിടെ. enough in the tank to grab another. And this is Eto. Time added on will be 2 minutes. Bellingham. അയ്യേ, Shrill sound of the അതൊന്ന് whistle. കൊണ്ടുപോയി അടിക്കാൻ That പറ്റില്ല. is that. A good watch. A really good watch, both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. രണ്ടേട്ടാ പോരാ. ഐ ഡി കിട്ടിയില്ല. ദേ വരുന്നു. ഇതിപ്പ തരാം. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. കേറ് കേറ് കേറ്. വിനോദ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കി, ലൈക്ക് അടിച്ച് കൂട്ടറ കമ്മണ്ട്ര. പി എൻ മിനാട്ടോ മച്ചാനേ, മച്ചാൻ ജെൽവിൻ. പിന്നല്ലാണ്ട് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരണേ.
പണ്ടെങ്ങാണ്ടും പോയാണ് 500 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി ഇന്നലെ. കണ്ട കൊല്ലറ് ഫ്രീ ട്രയൽ അടിച്ചു. അതല്ല അതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടത്. പക്ഷെ ആൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഇല്ല അല്ലേ? ബുള്ളറ്റ് അലക്കൂടി. ഹെഡർ പ്ലസ് വിൽ പവർ ആണല്ലേ? ഇതിനാണല്ലേ അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഹെഡിങ്ങിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് 35 31 ഏജ്. ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ അവന്മാരെന്ത് Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. മര്യാദയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓടിയാൽ മതി. ഓരോരോ അഹങ്കാരങ്ങളെ. He won't be happy with that one. Pass somewhat off target. And here's Shevchenko. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Shevchenko goes for a shot. പെട്ടെന്നൊക്കെ ഷൂട്ട് എങ്ങനെ പോണ്ട. ഉറക്കം വന്ന് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഉറക്കം പിന്നെ വരൂലടാ. ഉറങ്ങണില്ല. ഉറങ്ങാണ്ടുള്ള പണിയല്ലേ? ഫോമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആളെ തല വെക്കാനല്ലാണ്ട് കാലോണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആൾക്ക് എന്തിനാണ് വിൽ പവർ കൊടുത്താവോ? വിൽ പവറാണ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോ. അടിയെങ്കിലും അടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കാട് 1 മണി വരെ 2:30 2:45 വരെ. 3 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യണോടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു നേരാവും പ്രശ്നം. Roberto Carlos. Now it's Pele. Pele finds himself offside. അടിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഉണ്ടൊക്കെ. Milan still without a single shot on target. Oh, it's come loose. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. Rijkaard. And that's been won straight back. And it's Shevchenko. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. ആൻഡ്രേ ഷവായ. He was being very closely marshalled. And here's the chance to counter. That looks a good ball through. It's Ibrahimovic. ബോക്സിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ആള് നോക്കിക്കോളും. ബോക്സ് ആയാലും തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. യൂട്യൂബർ vs യൂട്യൂബർ ഒരു മാച്ച് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ടൈമായിട്ടില്ല. Milan have taken the lead. It's so often the case with goal ബുള്ളറ്റ് scorers, little influence and all of a sudden bang. David chance. No mistake. ബ്രാഞ്ച് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇച്ചിരി കൂടി ബെറ്റർ അല്ലേ? ആളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആള് കാർഡൗണ് കൊല്ലറ്. പറഞ്ഞാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആളെ. Sitting pretty. 2-0
expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And this is Shevchenko! And he was there to get a vital ആരാണ് ഏത് യൂട്യൂബർ ആണ്ടാ Was offering a wry smile there. യൂട്യൂബർ And we have our very first യൂട്യൂബർ corner. ആയിട്ട് That's a decent clearance. Oh, looks a smashing ball. Rijkaard. No way through. And in the ചാവണില്ല first half, that is that. വേർത്തിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് സ്റ്റാറിനെ അറിയാമോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോനെ പോലെയാണ് 3.3K സബ്സ്ക്രൈബ് You'll need to resist the ടോപ്പ് temptation സ്റ്റാറെ to just sit on the lead ഞാൻ seat. കേട്ടിട്ടുണ്ട് The opposition will be doing their അതിലും കൂടുതൽ utmost സബ് to ഉണ്ടാവുന്നതാണ് get ഞാൻ back വിചാരിച്ചത് into this. So they have to be alert. Milan looking അതെനിക്ക് good. ഞാൻ ഷോർട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു It is 2-0 at the break. എന്തോ നീ ആരെങ്കിലും വേറെ വലിയ ടീമിന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അസാഡിന്റെ വേഗം കറക്കാൻ 140 ഉണ്ട് 500 കോയിൻ കിട്ടുമോ So we're off again. ഇവിടെ ഹസാഡൊന്നും വേണ്ടേ And the pass is intercepted. And this is Shevchenko. Shevchenko! It's loose now and they want to get it back. ഹസാഡ് And he could have done himself a massive സാഡിനെ favour by ചെക്കൻ just നിനക്ക് lifting കളിപ്പിക്കാൻ his പറ്റുമോ foot there. You know, it would have been a better picture of നീ what was പ്രോയാണോ going on around him. Well, a glitch with the rangefinder there. നീ And ഡ്രിബിളിങ് കിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ സൈഡിന് എടുത്തോ Teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. അതായത് ഇങ്ങനെ ഓടാനറിയോ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ 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 പയ്യ മാല പോയ പോക്കണ്ട he's having a pop. മാല പെട്ടെന്നാണ് പോയിരുന്നണ്ട അങ്ങനെ ഓടാനറിയോ He's നീ had a decent crack at അങ്ങനെയാണ് നീ ആ സൈഡിന് എടുത്തോ That was the one I actually thought he ഓ was going to പറയുമ്പോ produce. മാച്ച് It's സെറ്റ് a good effort keeping it down like that. ആ ഞാൻ പറയടാ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Well, that is one way to stop him. Vinicius Junior. Not the most accurate pass. And it's Shevchenko. Rijkaard. Threads one in. Tries to pass it through. Roberto Carlos. This is the time you need that pace. Edmilson. Vinicius Junior. Still no way through. The defending here is resolute. Lovely pass, but can he get there? And this is Forlan. Oh, that is asking for എടാ trouble. And he's managed to get free. And he can അതൊരു ആന മനുഷ്യനാണ് played out to the left flank. Roberto Carlos. എന്തോരം നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പാസ് ഇട്ടത് ഈ ശാശിക്കള് And he's cleared it out of harm's way. Looks a foul. ഇതങ്ങനെയാണ് Referee's given it. കിട്ടിയ ആരായാലും കിട്ടിയാ മതി അത് ശരിയുണ്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പി കിട്ടിയാൽ തന്നെ Bumps him off it and wins back the ball. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരുള്ളവര് പാവങ്ങളാണെന്നാണ് ബ്രോ കലിപ്പ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും പോടോടും ഞാൻ കലിപ്പാ പാവം ഞാൻ മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ Ahead by two and just about into the home straight. And he's picked it up out wide. Picked out and a chance. Euphoria. മാത്രം And they are മുഖം കണ്ട അങ്ങനെ കലിപ്പായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സാണ് It's all becoming so easy. അല്ലേ Oh, the deftness of touch. Yeah, Received mad, it yeah, delightfully mad, yeah, and mad, finished it off mad. sumptuously. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. സൂപ്പർ 3-0 and he's having a shot.
In he goes again and again. Davids. And that will be it. Milan really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. That is Deadly. what tends to happen. ബ്രോ When you പാവമാണ്. need to there. പിന്നല്ല എല്ലാരും പാവം 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 എന്ന് കമന്റ് ഇട്. The man of the match award and no surprise there. നമ്മൾ ചെക്കനെ പറഞ്ഞേ. So what do you take away ഒക്കെ from നമ്മുടെ it? പിള്ളേർ തന്നെയാണ്ടാ. Well, the look on the manager's face തമാശ. says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. LWന്റെ ഫുൾ ഫോമാ. ക്ലൂ തരൂ. ക്ലൂ തരും. കണ്ണൂരാണ്. ഫസ്റ്റ് W നിമല. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. W പ്രൊഫൈൽ പിക്കിലുണ്ട്. കാണില്ലല്ലടാ. മയില. മറ്റേ ഫോണിലെടുത്ത് നോക്കണ്ടേ ഇരുന്നോണു പ്രൊഫൈൽ. ഒരു മയില് മാത്രം കാണണ്ട. മയില്. വോൾഫ്. അങ്ങനെ പറ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് ബ്രോ. 2 ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലടിച്ചിട്ടേക്കണത് അഡ്വള്ളി ഗെയിം. ഒരെണ്ണം ആകാശ്. അതെന്റെ സ്വന്തം So welcome one ഇപ്പൊരു and all സാധനം. to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter. ഓർമ്മയ്ക്കുണ്ടാ Thank you very much for നീയൊക്കെ that. വരണം വല്ലപ്പോഴും. പിന്നെ Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. ഐഡി കിട്ടൂടാ. കിട്ടിയില്ല. എന്നെ കണ്ടില്ലേ നീ? ആകാശ് കൃഷ്ണ എന്നടിച്ച ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നണ. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. അതേതിലെ പോയി കേറിയില്ലത്? Disappointed. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. കിട്ടിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. പാവണ് ഞാൻ. സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. Well, if you ever needed proof that Gareth Bale is a big match player, you only need to look back to that famous night in Kyiv, Peter. Oh, quite so. Brought on just after the hour, wasn't he? And within a couple of minutes, he put his team ahead spectacularly. And then he helped himself to another goal late on and put the game out of reach. Yeah, I remember it well, Peter. I was there. I mean, the first goal was magnificent, but he got a huge ആണ് slice of നെയ്മർ luck with the സീത്തോയ്ക്ക് അത് second. കിട്ടാഞ്ഞത്. Okay, he struck the ball well enough, but from that distance, you would expect the keeper to deal with it comfortably.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And Dyke does well to get it back. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി. Milan with their first corner. എല്ലാവരും First of the ലൈക്ക് game for either അടിക്കട side, actually. കുട്ടിരാമ. ലൈക്ക് അടിക്കട കുട്ടിരാമ. Towering header. എടാ ഷവാ എന്ത് പരിപാടിനെ കാണിച്ച്. And it's Messi. Now he's going for goal. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Can he get it through? Neither side yet able to force a breakthrough here. That is ended up in no man's land. Davids, Messi. Some good work on the right flank here. He's got away. Incoming delivery. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that's well spotted. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's Rijkaard. കാർലോ മാമ അവന്റെ ബാക്കിൽ പോയി നിന്ന ബോള് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും? And here's Kaka. മൈക്കിൾ ഹെഷ്ടി. And he looked The assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. അടുത്ത ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലാ? അടുത്ത ഡിവിഷൻ കളിച്ച് ഡിവിഷൻ മണ്ണ് അടിക്കട്ടെ. And it's been taken short. Kaka, Vieira, and the shot! Well, now it's a race for the ball. ചെക്കൻ്റെ കൈ ഒടിച്ച്. And now a sudden chance to counter. Somewhat off target. And it's Bruno Fernandes. And he's made sure that's not getting through. Roberto Carlos. Strong running down that left flank. And here's Mbappe. Bruno Fernandes. Vieira. And he's there to make the challenge. Kaka really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. ജസ്റ്റ് മിസ്സല്ലേക്ക. Quality ball. Bale. Now there's a fine ball. Davids. Oh yeah. The whistle's gone, and that's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it Billy. hasn't been for the Hi. last time. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വണക്കം. Goals at all so far. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. The second half is up and running. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Roberto Carlos. Rijkaard. Now it's Shevchenko. Kaka. Vieira has a look and plays it forward. Now it's Forlan. Oh, nicely intercepted. Davids. Neymar. No, it's come to nothing. Well, a glitch with the rangefinder there. Evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass. കളിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. Played back. Well, he just didn't have any support. Roberto Carlos. Excellent challenge there, uncompromising. നന്നായി. Roberto Carlos. Bruno Fernandes. നല്ല പാസ്. And that is certainly not സബ്രക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. ഇനിയാണ് കം ബാക്ക്. ആരുമില്ലല്ലോ സബ്ബർക്കാൻ. ലാട്ടാനും സാമുവലും പെലേഷ്.
മതി മതി മതിയല്ലോ. ഹലോ അണ്ണാ, ഞാൻ വന്നു. ആദി വെൽക്കം. കളിക്കണാരെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നോക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പ്രോയാവും തന്നെ പ്രോയാവും. Substitution for Milan. Number 8, Shevchenko. So we have movement on Number both benches. 9, Mbappe. Number 20, Neymar. Coming on the field, number 21, Ibrahimovic. No Number breakthrough 7, and well into the second Eto'o. period. It is Number still anyone's 18, game. Pele. Substitution in Batistuta. progress. This is the time you need that pace. Costa Curta makes the interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Vieira. 75 minutes played. Now Kaká. Mahmoud Bagan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. He's had a shot! It's a goal! എന്താടത് And late in the day, a പോയ telling moment. പോക്കൊയ്യേ. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Mohun Bagan have taken the lead. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. മിനിറ്റില് ഗോൾ അടിച്ചു. The final 5 minutes. Knocks it out wide. Roberto Carlos. He's having a hit! Big relief, it just needed better contact. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോണം. കളിച്ചിട്ട് ഒരു He സുഖമില്ല. is there and he can pick it up. Tries to pass it through. Shot could be on. Bellingham! And that's a sharp finish. കുറെ നേരം പിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കളി കണ്ടത്. Late in the day, game over surely. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Oh, he's having a go! He's been bundled over, that is a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. ജംബു ഹമ്മീസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ഫ്രണ്ട്ലിന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ ഗതി കണ്ടില്ലേ നീ? Milan with a free kick then. So the perfect chance to get one back. പ്രൈമിനെ കൊണ്ട് ഗോള് പ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Ibrahimovic! Now, who's going to be first to this? Oh, and the referee says that is it. Oh, here is a Friendly midfield. Medina. They hit them hard, and you can sense that all around us. അതിക്ക് Things മനസ്സിലായി, going പേര് കേട്ടാ to അറിയാലോ. awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. This is a lost children's Well, announcement. what are your thoughts on With the today's game father then, of a Jim? boy in a Well, yellow Peter, I t-shirt really kindly couldn't make see his what way this to the team was information trying to center. achieve, whether it's the manager... ലക്ക് കേറടുത്ത്. ഗെയിം പ്ലേ ഹാഫ് കഴിയുമ്പോ സ്ലോ ആവാം. ടൈറ്റ് കളിയായിരുന്നു. കിടക്കേ സുഖില്ല ലോകം കളി. എന്താണത്? അങ്ങനെ ഇത് കളിച്ചോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു.
എനിക്കും ഇതാ വന്നേണം. അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അലമ്പാണ് ഇപ്പോ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ പോലെ ഉണ്ട്. ആൾസോ പ്ലേയേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് ശോകം കളിയല്ല, സ്ലോവാണ് പ്ലേയേഴ്സ്. നെറ്റിൻ്റെ ആണ്, നെറ്റ്വർക്ക്. നിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ പോരാ, ചക്കണത്. ഞാൻ സമ്മതിച്ചേരില്ല. പാട്ട ഗോള് നടക്കില്ല. Well, what a scene we Like have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. കലിപ്പ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. എനിക്കൊരു കലിപ്പില്ല. അലമ്പളി ഒന്നും പറയാനില്ല. കളി. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. And this is Puskas. It's Cristiano Ronaldo! ഒരു കലിപ്പില്ല. എന്തിനു കലിപ്പ്? പിന്നെ And we have our very ആരെ first നല്ല കളിയല്ല, കലമ്പളി. They've played it short. And now they can spring out of defence. Mateus simply refused to be outdone there. And there's the shot! Off the post! Belletti, and he lines up and a header! ആരണ്ടത്? ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി മൂഡ് ഓഫ് ആയി. നീ എന്നെ തളർത്താൻ നോക്കണ്ട, ഞാൻ തളരൂല. സാര കളിയൊന്നല്ല ഞാനിവിടെ ഡെയിലി ഇരുന്ന് തോക്കണത്. Ball has bounced loose now. Oh, this is a great position. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. വേണ്ടത് Milan yet to have an attempt on goal. No, he's seen through all of that. എന്ത് പിടിക്കാൻ നല്ലത് പണ്ണാക്കുന്നതല്ലേ? അലമ്പളി ഒന്നും പറയാനില്ല. Nesta. Madrid are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession based. അതാണ് വെറുതെ അടിക്കണമെന്നോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ബോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആയിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അടിക്കുന്നു. Good play on the left-hand side here. And here's Neymar, Mbappe. And that is well cleared. Neymar. And it's Belletti. നടേ പോയത്. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. ചേട്ടാ നമ്മക്ക് കിട്ടിയ ബോളല്ലേ, അതെന്തിനു ഫൗൾ വിളിച്ച്? ഞാൻ ഫണ്ണായി പറയുന്നതാണ്. ഒരു ഫണ്ണുല്ല, സീരിയസ് ആണ്. ഞാൻ ജയിക്കണം, എന്നാലേ ഫണ്ണാവുള്ളൂ.
Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Messi! Oh, he's got that ചെക്കനെ all തട്ടിയിട്ട് over, പോണേ. and it's a ഇതെവിടേക്ക് അടിക്കും? penalty. സുണാൾട്ടി. Milan have ഐ themselves പി a chance from ഐ the പി spot. എല്ലിൽ കാണുമോ ബ്രോ? ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണാറൊന്നുമില്ല. ഡ്രീമിനെ ഇതെവിടേക്ക് അടിക്കും? The major moment in the game. റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, 2 ഷോട്ടില്ല, ആകെ ഒരു ഷോട്ട്. ഹൊയ്യാ ഹൊയ്. ആ 1-0, just ഓ, 1 minute. ഇത് ഞാൻ രാജു. Not മിയോ much more സ്റ്റെല്ല. than a formality. I just think the keeper ഇത് committed ഞാൻ himself രാജു. too early. കൊത്തരാജു ആണോ? കൊത്തരാജു ഓർമ്മണ്ടോ? The goal scorer for Milan. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. എംബാത്തെ. Nicely shaped ball. Oh, just skips and a chance. എടോ, എംബാത്തെ എന്ത് കളിയാണ് കളിച്ച്? Really had a clever അതെ. trick to shake എടാ, off his നീ opponent. പേര് മാറ്റി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. Terrific ആ, effort. ഉറപ്പിക്കാം. Harmlessly behind. രക്ഷിച്ചു. ആര് രക്ഷിച്ചു? സ്റ്റെല്ലർ. എന്താണ് പേര് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്? കൊത്തരാജു തന്നെ മതിയായിരുന്നല്ല. Will be 3 minutes added time. And it's Cristiano Ronaldo. Beckenbauer calmly anticipates. Milan are... The whistle's gone, and that's it for the first അഡള്ളി. half. Well, there were plenty of talking points in that സമയം first half, but മോശമാണ്. just the one goal. It's still Bad anybody's luck. game here. വൈറ്റ് അടിക്കാൻ ഞാൻ പറയണത്. All triggered by a helter-skelter പറയുന്നതല്ലേ. tempo that has On your children. ഓ, സമയം been മോശമാണ്. very എന്ത് open മോശം? end-to-end, നല്ല ping-pong സമയമാണ്. stuff with so much to enjoy. നല്ല സമയം. It's a cracking watch. Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. എന്റെ അമ്മോ, ആരും എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട്. And we get things going again. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes. Ibrahimovic! And it's in! ബിഗ് ഫാൻ അഡ്ഡുള്ളി. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ വീണ്. goal. ബിഗ് ഫാൻ പറഞ്ഞു. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. It's Cristiano Ronaldo! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Madrid have their second corner now. ഓ ഹായ്, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കോ വിത്ത് മീ റൊണാൾഡിനോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് തോറ്റപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത്. Beckham with the cross. And now a sudden chance to counter. ഓ, Oh, that's a key interception. എന്തണ്ടത് എടുക്കാത്തത്? ഇത്രയും ലോങ് നല്ല മികച്ച പാസ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടേ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ. എടോ, സ്മൈക്കിള് കളി കണ്ടിരിക്കാണ്. ബോൾ വരണമെന്ന് കാണില്ല മച്ചാൻ. Cristiano Ronaldo just can't be faulted for taking on the opportunity. വന്നോ കണ്ട, ഇതൊക്കെ കണ്ട, ഇതൊക്കെ കളി. നീയൊക്കെ കള്ളക്കളി. It's a pretty loose pass. Neymar is onto it in a flash. Costa Curta. Neymar in acres of space out wide. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neymar, good purposeful running this. Milan have reclaimed it.
Puskás. Now Neymar. കാടിനുള്ള കളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. And this is Beckham. Cristiano Ronaldo. Mateus. Oh, super ball. ഗോൾ 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 ഗോൾ. ബ്രോ RCB കളി കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, RCB തീയാക്കിയ ഹൃദയം മുറിയും MP3 RCB കളിയാ ബ്രോ. അടുത്തത് വിത്ത് മീ. പിന്നല്ല, ഏതാ കളി RCB വെറുതെ അടിക്കണമെന്ന് കൊണ്ടിട്ടേ, പിന്നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വെറുതെ പറയന്നെ ഏതാ കളി എന്നൊക്കെ. ഞാനെന്നാ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരണോട്ടാ. 23. So changes afoot here and Number from both 2, sides. Arasi. Number 14, Beckham. And this is Neymar. Just Pass eases him off the പോണില്ലടാ. ball. Now it's Luis എന്ത് Suarez. ദുഷ്ടന്മാരാണ് നോക്കി. മെസ്സി. Brilliantly. Can he finish? Number ഐ, It's in the post. അതും കളയാൻ പറ്റിയില്ല. That's a good finish. And they are dragging it back. Game on again. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And very quickly, the Penna. substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. ആ, Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. പണിയാ. Now it's Luis Suarez. Tries to pass it through. Davids. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He's in a... He's one-on-one, surely! Mbappe! ആ, It's loose and there's a race for the ball. This usually is the time teams go into There will be 5 conservation mode. minutes added time. Can he finish? Now, who's going to be first to this? And that has been knocked clear. It's the sort of Ah. situation that they'll want to capitalise on now. I think that's offside. Yes, it is. യാ. And he was quick to react. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Added time is up and there goes the whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Mbappe picking up the Man of the Match award, and no surprise there. RCB ടീം. After all of that, Jim, what are you thinking? Milan Feel perfectly Ganari. played the hosts and the PSG. crowd. They set up Well. to frustrate and stifle, but they were relentless whenever the Puttu, opportunity bro. presented itself Welcome. at the other end. A cracking away day. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. അനന്ത് ഫ്രണ്ട്ലി എടുക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി മതിയാ.
ചോ എന്നടുത്തല്ല. മുഹമ്മദ് കേറ് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ഇത് മതി. കണ്ടറിയണം മോനെ, നിനക്കെന്തിട്ടാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന്. ബ്രോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കാം, ഞാൻ കോഡ് അയക്കാം. അത് ശരി, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും തുരുതുരാ ലൈക്ക് അടിക്കും. സബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കും. മെല്ലെ ഗോൾ അടിക്കാം. പറയാൻ പാടില്ലടാ. ഒട്ടിക്കാൻ പോണവനാ. അടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സലന്റ് ആക്കിയല്ലേന്ന്. Hello and welcome one and all. The atmosphere Feel building it. very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Shoots! Goal. Gochigala. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Milan are already chasing the game, they didn't envisage that. Neymar clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, that's a very decent... Can he finish? That's a sharp finish. Goal. And they're threatening to fly away here. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So that's two now without reply. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, Yo. that they hope will continue. Lampard does really well to win the ball there. Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Pass is coming off in quick succession here. Davids.
Ibrahimovic, and the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Ibrahimovic. Alvin Ando, anyone 1v1. His willingness to make those runs. The passers എല്ലാവരെയും will വെച്ചോണ്ട് ഓടും. always have an option with him. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And it's hoisted clear. And it's Roberto Carlos. Shot, surely! Nearly, but not quite. Messi. Messi. Lam has it out wide and in space. And he's quick to get rid. And he's quick to snatch it back. Lampard! Ready. Lampard really had a clever trick നല്ല to രസമുണ്ട്. shake off his opponent നല്ല then, രസം. but he's left shaking his own head in disappointment. Davids carries the ball down the right. Davids hoisted in. ഇങ്ങട് അടിച്ചത്. Michael deals with that nice and simple. Milan looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And Shevchenko. And it's Van Nistelrooy. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's a great ball here. Davids. Pele. There will be 1 minute added time. And it's Van Nistelrooy. And the referee... അഡ്ഡുള്ളി ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു കേട്ടാ. ഏട്ടാ നിനക്ക് നെറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? Milan really did kick on after എനിക്ക് അവിടെ getting നെറ്റ് that കിട്ടണില്ല first എന്നൊക്കെയല്ലേ goal. നീ പറഞ്ഞത്? Could they have done another one and killed the game off completely? That's the first half. Possibly. But as Let's long hope as for they more can of the keep up the same. intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. Substitution. Away we go again. And here's Suarez, Messi, and Messi! He doesn't look too happy with that. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Rummenigge. Davids. Ibrahimovic gets on the end of things as a matter of habit. And it's Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Milan with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. That's positional gold. The utilised Messi! What a Super. save from Peter Schmeichel! നാട്ടില് സെർവർ കളിക്കുമ്പോ Another പ്രോബ്ലം. cracking save from the keeper, ഇവിടെ Peter. എനിക്ക് He's playing 5 a ബാർ blinder. കിട്ടും. ഇന്നലെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഒട്ടുകയും ചെയ്ത്. സെർവർ ടൂർണമെന്റിൽ നീ എന്നെ വിളിക്കണ്ടേ? നിനക്ക് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ കളിച്ചു തരില്ലേ? He's taken അടിപൊളിയായിട്ട്. that really well. Rummenigge. He's going for goal. The attendance for this match That's will a be fair try. സെറ്റാക്കി കപ്പടിച്ച് തരില്ലടാ. I don't think എന്ത് anyone's വിചാരിച്ചു? really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങ് ഞാനുള്ളപ്പ It's their second corner of the game. നീ തോറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക്. Davids knocks it into space. Milan have the chance to go the ഒന്ന് other way. പറഞ്ഞിരുന്നീങ്ങ, ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചിരുന്നീങ്ങ. ഞാനറിയില്ല, അത് രക്ഷിക്കൂല ഞാൻ നിന്നെ. Lam. Messi. He's shifting through the gears here. Van Balten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he welcomes it in. Oh, there's a probing ball.
Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Well read, and the danger is averted. Pedri. They've got to be quick moving this forward. And this is Luis Suarez. It's played through for him. And he certainly is having a shot! And no, he ആങ്കരക്കുഞ്ഞി couldn't find the finish. ആങ്കരക്കുഞ്ഞിന്റെ That's what I like. അഹങ്കാരം You കണ്ട. have to force the issue, and that's the way to do it. Davids. Roberto Carlos. There he goes, motoring forward. Milan have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. It's Eto'o! Should have made them pay. നമസ്കാരം This ഡൈമോ, one enough to ensure he didn't stray offside. നമസ്കാരം. Nicely spread. And it's Messi. He's found a way through. There won't be another chance after this one. എടാ ഡോർച്ചു മോനെ, വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിം വീഡിയോ ഇടണം. ചുമ്മാ Actually looks to ഒന്നുമല്ല. be annoyed with himself there. He's usually better than that. ഉള്ളവര് ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്യ്. ഗെയിം പ്ലേ ഇടാ, നമുക്ക് Just eases ചാറ്റ് him off ഇടാം. the ball. 2 added minutes has been indicated. He's ഇത് a പറയണ്. sharp little ball here, and he's picked it up out wide. ഏയ് Could set ആരണത്? him on his way. Chance for a shot! And no mistake. സെലിബ്രേഷൻ. Deep into injury time. ജാക്ക്, He knows ഹായ് he's ബ്രോ. taken a big ഗുലാൻ, and very ഹായ് kind ഹായ് ബ്രോ. deflection, but he is claiming ജാക്ക് it സാർ ബിഗ് nonetheless. ഫാൻ. വോൾഫ് സാർ ബിഗ് ഫാൻ. വോൾഫ് ബിഗ് ഫാൻ. ഗുലാൻ സാർ, ഗർ സാർ ബിഗ് ഫാൻ. എന്തത് എന്റെ ഫാനാണെന്ന് പറയണ ആരെങ്കിലും? Referee രണ്ടാമത്തെ looks at his വീഡിയോയിൽ watch വേണം and blows his ഇങ്ങനെ whistle. ചെയ്യും. What a game, what a show. Both sides robustly going about their ഇതിനൊക്കെ നീ business. വഴി And that has കണ്ടുപിടിക്കണം. turned ഞാൻ into quite a ജയിപ്പിച്ചു തരും. spectacle. കപ്പടിച്ചു It's a തരുന്നത് game, മാത്രമാണ് but എൻ്റെ ഒരു after what you കടമ. feel, it's a shame anybody ബാക്കി has to റിസ്ക് നീ lose. എടുക്കണം. വെറുതെ Taking in the accolades, having been named man. വല്ലാതെ പാടല്ല കണ്ണീ. പിള്ളേരെയൊക്കെ മാറ്റി കളിക്കാൻ വന്നു. ബില്ലിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട ടീമിൽ. കാർഡോണ് ബില്ലിംഗ്. മുഷിക്കുട്ടൻ. സാൻഡ്ര ആർണോൾഡൻ. അതിമാരകമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ചെക്കനെ കളിപ്പിക്കാം. ആ കുഞ്ഞി പിള്ളേരെ വെച്ചൊരു കളി. ആണ് രണ്ടുപേര് രണ്ടും കളി. കളിക്കട്ടെ, കളിച്ച് പഠിക്കട്ടെ വെറുതെ. പിന്നെ
ഇവിടെ ഈ കളി കളിപ്പിക്കാം. മുട്ടനെ കളിപ്പിക്കാം. മുട്ടക്ക് പകരം മുട്ട. മുഷിക്കുട്ടൻ. മെസ്സിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി. മെസ്സിനെ കണ്ടത്തില്. എക്കടാ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ. കിട്ടി. ഒന്നും വേണ്ട. കാർട്ടൂൺ കുത്തി. റിബറിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം. വിലയ്ക്കോരം ബൂസ്റ്ററും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ സെക്കൻഡ് സെറ്റ്. മതി. പിന്നെ കളിപ്പിക്കാം. സെറ്റായി. അഡ്ഡുള്ളി ഫാൻ. നിങ്ങളെ സംസാരം പൊളി തന്നെയാണ്. അഡ്ഡുള്ളി സാർ ബിഗ് ഫാൻ. ജാക്ക് അതന്നെ. ജാക്ക് ബിഗ് ഫാൻ. ഇങ്ങനെ ഊളത്തരം കാണിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? ഊളത്തരോ? ഞാൻ കട്ടക്ക് കളിച്ച് ജയിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഊളത്തരോ? ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് നീ കാണണം. ക്രിയേറ്റ് റൂം. അതേ റൂം. മിൻഹാജ് 1v1 കളിക്കാനുണ്ടോ? നൂബ്. എടാ അതേടാ മോളില് റൊണാൾഡോനെ നൂബുന്നവൻ. കളിക്ക് ബ്രോ, ലേഗാക്കല്ലേ. അത് ശരിയാണ്. തുടങ്ങി. ജാക്ക് സീൻ പ്ലെയർ ആണ്. ജാക്ക് സീൻ പ്ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എടാ എന്താണ്ട് ആരും ഫോമല്ല. ഞാൻ പരത്തും. ആരായാലും പരത്തും ഞാൻ. ജാക്ക് സീനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പൊട്ടിച്ചു വിടും ഞാൻ. പരത്തി വിടും. തുഫാൻ. എന്തായാലും പൊളി തന്നെ. ഈ ടീമിനൊക്കെ നോക്കിക്കോ പരത്തി വിടാൻ പോണ്. 2-1 തീരുമാനിച്ചേ. ജാക്ക് സീനാണ്. ജാക്ക് സീൻ എന്നായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ സീനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ. മച്ചാനൊരു ക്ലാൻ തുടങ്ങ്, നമുക്ക് ടീമായിട്ട് ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം. എപ്പടി? സൂപ്പർ. സെറ്റാക്കണ്ട്. ഒരു വൻ വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെ കൊണ്ടുവരണ്ട് ഞാൻ. പ്ലാനിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വേൾഡ് കപ്പ് കിങ്. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base
The ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. അതെന്ത് കളിച്ച കളിയാണത്? And this is Shevchenko and a header. He looked ഡിഫൻഡർമാര് the നോക്കിക്കണം. assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And no, he's seen through all of that. Now it's Romario. Romario makes a dash. Romario! ഒന്നേ. Oh, you beauty! Well, this is already looking rather ominous for the Pro scene opposition. play. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly നിങ്ങളെ classy finish, it പൊളിയാണ് could be a മാൻ. very long match for വോൾഫ് that പ്രോ defence to സീൻ prevent പ്ലെയർ it ആണ്. happening again. വോൾഫ് അല്ലേ? വോൾഫിനൊക്കെ ഞാൻ ഒടിച്ചു വിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ. Composure, and he had കണ്ടം plenty വഴി of it. ഓടിച്ച്. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. എന്തടത്? ആർക്കാണ് പാസ് ഇട്ടത്? Milan finding themselves അഡ്ഡൊള്ളി വിയസ്. unexpectedly behind. അഡ്ഡൊള്ളി ബ്രോ 1 ജാക്ക് യു ആർ ഡെഡ്. ഡെഡാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിപി തന്നെ എന്റെ ഇതിലില്ല. മരെന്താണിത് ഇങ്ങനെ കളിക്കണത്? Milan are really in a വെറുതെ position ഇരിക്കുന്ന where പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ പണി patience and കൊടുത്തപ്പോ defensive അവന്മാർക്ക് skill serve മടി them best. വെറുതെ Time's ഇരുന്നിരുന്ന് on their side. വള്ളന്മാര്. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. രക്ഷയില്ല, ഓടിക്കോ വെക്ക. Alexander-Arnold. Ribéry. Roberto Carlos. For Ribéry. Ribéry. Oh, this is a very good run. Now it's Romario. It's the sort of situation that they'll want പിടിച്ചോ to പിടിച്ചോ, capitalize on now. പിടിക്കടാ. Challenge എന്നാരെന്ത് just a bit on the firm പരിപാടി? side. Threads one in. Now it's Mbappe. And he's അടി managed അടി to അടി get എംബാപ്പേ. free. Marquinhos did just ചത്തലടവന്മാര് enough to come out on top there. ഇപ്പൊ Neither തന്നെ ഇങ്ങനെ party ചത്ത were നമ്മ very willing to compromise. ഐക്കോണിക് ടീമുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെ പിടിക്കും? Cute ball now, how can he reach it? Real chance! It's a goal! A quite incredible spell. പൊട്ട They ജാക്ക് are ജയ്. flying. ഇതാണോ ജാക്ക്? I think the ജാക്ക് master എന്നൊക്കെ of the നേരത്തെ issue is പറയണായിരുന്നിട്ടാ. simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which ഇതിന് the പറയണമെന്നല്ലേ defense got കളി taken out of കാര്യാക്കാൻ the പറ്റുള്ളൂ. equation, and he was never going to miss that. എല്ലാരായിട്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് പണങ്ങൂലേ? And he's done it again. എന്റെ കളി He's ആരേലും got കാണും? his second. They were തോറ്റ് starting to കൊടുക്കണല്ലേ? look very comfortable. You can really ഇത് sense how സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് important കളി. this goal was for them. നമുക്ക് They ബോൾ needed it. കിട്ടണില്ല. Now they have it. കളിയൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് Roberto ആണ്. Carlos. They want to be quick here. കണ്ട കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എടുക്കണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ബോള്. And it's Gerrard. ദേ 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 Milan ദേ are in ദേ need of a lift as ദേ we ദേ ദേ come ദേ towards- And കണ്ട Romario! ഇങ്ങനൊന്നും ഗോള് വീഴൂല. Cruising. They are cruising. And they're threatening to ബാക്ക് fly അടിക്കാൻ പോണി away here. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on അരകാലും that നീക്കി finish പാസ് too. ഇട്ട് Just toying കൊടുക്കാണ്ട്. with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. And the referee has blown for half-time. തെന്നി Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So let's get the ball rolling. Milan really have played into their opponent's hands. ഗോൾ അടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞേ വരപ്പിക്കണവൻ. They'll get chances in this second half. പഞ്ചറാടാ, അതിന് റിവെഞ്ച് ഉണ്ട്. Just have to make sure they don't waste them. Shot! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. That's a good ball. Alexander-Arnold. They need to play this quicker in transitions like this. Some good work on the right flank here. He's found a way through. അയ്യേ Reception. Driving through the middle. And ആ the finish. And അത് ഫൈനോടി ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഞാൻ. the lightness of step, the
അഭിജിത്ത്, ഹലോ ബ്രോ. The certainty of finish. Yeah, that's what the ഹായ് game ഹായ്. is all about. വണക്കം Excitement വണക്കം and വണക്കം. entertainment. What a lovely moment. Still behind by 2. Is ലുട്ടാപ്പിക്കളി they അല്ല right ഇത്. back into it? Oh, he's having a go! The attendance for this match And was again, he is at his 80,607. elastic best. ഈ പൊരിരംഗന്റെ കളി. And we have our നൈസ് ഗോൾ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ, നമ്മ ടീമായിട്ടാ. ഓട് ഓട് ഓട്. Xabi Alonso with the short one. ഇവന് ഇത്തിരി അഹങ്കാരമുണ്ട്. അത് നമ്മ 2 ഗോള് അടിച്ചാരും. Milan have the chance to go the other way. എംബാത്തെ എംബാത്തെ എംബാത്തെ. കണ്ട, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വൃത്തിയിട്ട കളി. Aims beyond the defence. That's put pay to the danger. കൊടുക്കടാ കൊടുക്ക്, Milan മണ്ടത്തലയാ. have it back and can go again. Oh, now here's an interesting matchup. അത്ര നേരം Telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high. It's Gerrard! ചെക്കൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. And that's another fine അടയും. save. ടീം ഗെയിം പ്ലേ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർഡായി. ആ ഇങ്ങനെ വരട്ടെ. നൈസ്. നമ്മ തോക്കണം എന്നല്ല, നമ്മ ഇപ്പൊ തോക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 കളിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കും. നമ്മ ഇങ്ങനെ ബോളും കൊണ്ട് ഓടി 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 ലാസ്റ്റ് നമ്മ ഡ്രിബ്ലിംഗ് കിങ് ആവും. Substitution. ഇപ്പൊ തോക്കണം, നോക്കണ്ട, നോക്കിക്കോ. It's their second അപ്പോഴേക്കും corner ഗെയിം of പ്ലേ the game. പറയാണ്ടിരുന്നാ മതി. പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവർ ഉടായിപ്പ് കാണിക്കും. കൊടു കൊടു കൊടു. Wriggles his way through. And now they can spring out of defence. കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മ കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടാൻ പഠിക്കണം. And here's Elise. അയ്യോ Read that really well and stopped it. അയ്യോ. Ibrahimovic. Barcelona ഇത് നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലാണ് എനിക്ക്. He's through here. Van Bouten. Well seen. Saw that coming. ഇവന്മാര് ബോൾ എടുക്കൂലടയ്ക്ക്, തീശാശിക്കളാണ്. Davids. Roberto Carlos. Strong running down that left flank. Chat That's a കേട്ടാ. lovely, neat pass. Rijkaard. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. ഈ And he's only too happy to take that back. 2 added minutes has been indicated. Played out wide. കൊടുക്കട വേഗം. Pass it through. Musiala! അയ്യേ. And kept കംബാക്ക് വരട്ടെ, ഫോക്കസ്. ഓ 3 എണ്ണത്തിനൊക്കെ നെറ്റ് കളിച്ച് കളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ വലിയണില്ല. Performance of perspiration, That's- work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. Hello attendees, this is a Your reflections then, Jim. children's Well, look, it was announcement. very one-sided. Their players didn't turn up for the first half, and then it ഇല്ല. all went downhill. Member of staff. അടുത്തത് So many thanks to Jim Beglin. തല പിടിക്കാം. അടുത്ത 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 കുട്ടന്മാര് വാടാ. നിക്കോ 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 നിക്കാ നീ തന്നെ. ബ്രോ എന്നാ പെസ് തുടങ്ങിയ വർഷം 16 17 അങ്ങാണ്ടൊക്കെ. 17 എന്തായാലും ഉണ്ട്. 17 എന്തായാലും ഉണ്ട്. 16 ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട്. 3 സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഉള്ള ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയോ നിങ്ങക്ക്? അറിയോടെ തങ്കമണികളെ, ചുട്ടുമണികളെ.
കുഞ്ഞന്മാരെ വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കുട്ടാപ്പികളാണ് ഉമ്മാരെ വെച്ച് കളിക്കും. ആൻഡ്രെ ഷവായ ഉള്ളപ്പോഴാണ് വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ജാക്കി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ പറ. ആ കേറ്. ആ ജാക്കാണത് വന്നത്. ഞാൻ കേറും. ജാക്ക് വന്നാ പറയണം കളി മാറ്റാനുണ്ട്. ഗുലാം പൊളി കുറുപ്പ് ഗുലാൻ. ാരും ഫോമൽ എന്താണ്ടത് കേട്ട ആൾക്കാർ കേറാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഗുലാന്റെ ആളാ. ജാക്കല്ലേ? ജാക്ക് വരട്ടെ. ജാക്ക് സ്പാരോ. Welcome to those who അപ്പൊ have ഗുലാൻ joined us എവിടെ? all here on a ഗുലാനെ beautiful year കാണില്ലല്ല. evening. The conditions ബ്രോ contributing to a റേറ്റ് fantastic സ്ലാട്ടാൻ. atmosphere in the stands. This really is the place to be. സ്ലാട്ടാൻ ഒരു 7 കൊടുക്കാം. This is Peter 10 Drury, and I'm happy 7 to inform you that Jim Beglin അത്രേക്കുള്ളൂ. has joined me to offer his റേറ്റിംഗ് expertise. മാത്രം. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black അയ്യോ wherever you ഫൗൾ. turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. ഫുൾ കോം. And this is, can he finish? ആൾക്കാരെന്ത് Given that കളിയാണ്. plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to പുല്ല് get on the ball again പാട്ട്. and give it another crack. I would. Mbappe. Look at the space and the shots. എടാ Pepe can clear it away. അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് നോക്കിയടാ. എനിക്ക് പറ്റണില്ല അഡ്വാൻസ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കില്ല് വരുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മ ഉള്ളകം കൊള്ളിരിക്കുമ്പോ ഇടണ സ്കില്ല് വേറെ ആയി പോകും. പണിപാളും. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain ബുള്ളറ്റ് എവിടെ പോയി? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. It's ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടുക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിക്കണാണ് അങ്ങനെ. desperate to get on the score sheet. കണ്ണൻ പണി തുടങ്ങി മക്കളെ. Milan really have stepped it up now. Cross They could have been a bit more greedy and forced the issue. ജാക്ക് കഴിഞ്ഞ മെയിൻ ഗുലാനാ. They've got a hell of ഗുലാനെ a പൊളിക്കും number ഞാൻ. of very tall അഡ്വാൻസ്ഡ് targets to pick out from this ചെറയുമ്പോ corner. ഫ്ലിക്കാക്ക് അടുത്ത കളി. അയ്യതലമ്പാണ്ട. അത് നമ്മ പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് നിന്ന് ചെയ്യാണ്ടല്ല. അത് കറക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിഫൻഡറിന്റെ നെഞ്ചത്തിരിക്കുമ്പോൾ Oh, crazy! But he's left പെസ് disappointed. മാസ്റ്റർ ജാക്ക് Rijkaard is കൂടെ clearly keeping himself here. He knew that was a great അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണം. opportunity. ടോക്കൺ എടുക്കണം. അതൊരു ജിന്നാണ്. ഗുലാൻ ജിന്നിനെ അടിച്ചുറക്കുന്നു ഞാൻ. എല്ലാത്തിനും അടിച്ചുറക്കാൻ പോണി. Roberto Carlos. So it is മേലില് 0-0. കിങ് എന്ന് പറയില്ല ഉണ്ണാര്. കാരണം അമ്മാതിരി കളിയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. Now it's Neymar. എന്തിനും പോന്ന ഞാൻ. Always looking for that half a chance. He's എടാ nice one from range. Oh, and they really should have been made to pay. It's really well എന്നാ done. എന്നെ ഏയ് But having കേറിയേ come പറ്റൂ. that far, ഞാൻ he'll be ഫോമിലാണ് ഇപ്പ. slightly disappointed not to make more of it. ഈ പേര് പറഞ്ഞ എല്ലാരും കേറിയിട്ട് പോണുള്ളൂ ഞാൻ. നല്ല കമോണു. Bellingham conjures time and space where few can.
ഇവിടെ ബെല്ലിങ് സ്കില്ല് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ ആര് വന്ന് ചെയ്യാനാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണ് വെറുതെ. ഓയ് 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 പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. He's having a shot. അയ്യേ പഴങ്കോള്. Corinthians take the lead. ബ്രോ എത്ര നൈറ്റ് ആയിട്ടും നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടല്ല അണ്ണൻ പീക്ക് യൂട്യൂബർ. ആ So the first ആ goal of the game. നൈറ്റിലെ Look, he's doing ആൾക്കാരല്ലടാ. what everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That is good pressure, just hounded him off. വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പാസ് ഇടണ്ടായിരുന്നു. Iniesta, quality ball. രാത്രി കളിക്കാർ. Neither of these two want to come off second best. Well positioned. Neymar. Well, the contact was കോഡടിച്ച് clear enough, കയറാൻ but it ഞാൻ wasn't quite. സ്ലോ ആണ്. It didn't come off, കോഡടിച്ച് but വരുമ്പോ you could praise നാളെയോ. the drive and the application. യോ It was ഐ beautiful ആം hit. ബാക്ക്. ട്രിഗർ. എല്ലാരും വാ അടിച്ചു കയറി വാ. എല്ലാരും ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. പരത്തുന്നോണ്ട്. Iniesta. Mbappe. ഏയ് Now Costa Curta. Well, they can break here. കുട്ടിക്കോ മോനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിക്കണ്ട. ഉപ്പായിരിക്കും പോട്ടെ. Gerrard supplying the width on this right-hand side. ഛേ Milan വൃത്തികെട്ടവൻ. have got it back and they'll have another go. And it's Bellingham. Can he get it through? Great chance! And the whistle's ഇത്തിരി gone, ഇത്തിരി presumably for offside. തുണ്ട് കരുള്ളു. ജാക്ക് വലിയ പുള്ളിയാണ് മച്ചാൻ. ഗഡിയ വോൾഫിനെ തോപ്പിക്കാനാണ്. വോൾഫിനെയൊക്കെ കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിച്ചു വിട്ടേക്കണ് ഞാൻ. അവന്റെ ഗോളിക്ക് 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് ആണ്. പരിക്കണ് അടിച്ചിട്ട്. Costa Curta. അവന് വേറെ ഗോളില്ലാന്ന്. To play him in. കർസ്റ്റിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ. ഇനി കളിക്കാൻ പറ്റില്ലാന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. And the keeper beats it away. നാളെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. Iniesta. It's Iniesta! ആയ് And that's a tidy finish. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. Again, അമ്മയ്ക്കില്ലേ a trace, and they are കമന്റ് soaring. ബോക്സ്. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was നൈറ്റ് definitely കിങ് fully focused on വോൾഫ് that നോവാട detail. His ഇവിടെ. reaction and കില്ലാടി anticipation got ജാക്ക് him ആൻഡ് there when ഗുലാൻ everyone മെയിൻ. else was spectating. അല്ല ഗുലാൻ And he's done it again. He's got his second. 2 ഗോള് കിട്ടി. And that is indeed the final act. മുടോയ് Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. ബ്രോ ബിഗ് Both ഫാൻ half-time റീസ്. shots will undergo change now. Thank One you, will be thank solid, you. the other needs to be pretty Come on. inspiring. So ഈ that's 2 it for ഗോള് the ഞാൻ first ഇങ്ങനെ half, and തിരിച്ചടിക്കും. everyone takes a well-earned rest. ഇതേയോടാ ഇനി. ഇതാണ് കളി. ഇവിടെ കുറെ പേരെ നിർത്താം. അടിയിന്ന് അങ്ങോട്ട് എറിയാം. അപ്പൊ നിനക്ക് വയ്യേകുലേ. കുറച്ച് മോഡിനെയൊക്കെ സെറ്റാക്ക്. ആദ്യം തന്നെ അതെന്തിട്ട് സാധനം ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, ഇതെന്ത് is give away the ദുഷ്ടത്തരം ഉണ്ടാ lead. കാണിക്കുന്നത്. Well, 2 they ഗോള് can't ലീഡില്ലേ. afford to എന്നിട്ട് get too ടാക്കിൾ ചെയ്യണം cagey വൃത്തിയിട്ടവൻ. either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. ജാക്കിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു Intricate യു. passing, looking to progress the ball. Plenty to aim at here. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡിയർ ജാക്കുട്ടൻ. Smartly reclaimed. Spread out to the left. Zanetti cross. ഇത് ഓഫാണ്. ആ ഓട്. The flags up. And needless to say, he disagrees. പിന്നെ ജാക്ക് ഒരു Disappointments and relief on പുരുഷനായി. either side. 18 വയസ്സായപ്പാ. Nothing doing. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give ബ്രോ us ബിഗ് something to ഫാൻ. believe എപ്പോഴും the gap ലൈവ് might be closed. തീരെ ബട്ട് കിട്ടില്ല. ഇനി കിട്ടും And he is സബ്ബായി. dashing away. ഇനി നിന്റെ Defense just about came out on top, but they were certainly tested. ഇതാണ് ഇവനാള്. Trying
Tries to pass it മണിയാണ്ടാ through. He's through here. അമ്പോ നെറ്റി പോയി Have to tune his സെക്കൻഡാ rangefinder before the next one. Ibrahimovic. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടൂടാ മോനെ. This looks sharp. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കണത്? Rummenigge. വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഞാനും, And it's കുറെ Iniesta. വയസ്സന്മാരുണ്ട് എന്റെ ടീമില്, ഞാനും. Oh, he's got a sight of goal. Well read. And the danger is averted. This is the time you need that pace. Tries to play it through. Rummenigge! And that's what you Oh, call nice inspired ball. goalkeeping. ആരണ്ടാ? That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഇവന്റെ ബോൾ മേടിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ Here's കേട്ടാ. Neymar. It's Neymar! മൈക്കിള് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his അയ്യോ movement ബ്രോ, has certainly ജാക്കിനെ picked up. തോപ്പിക്കാൻ He's got പറ്റും. that decisive goal on ഏ his mind. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ ജാക്കിന്. നിസ്സാര കളിയല്ല, ജിഞ്ചിന്നാക്കട കളി. ഓടാൻ പറ്റാത്തവരെ വെച്ച് കളിച്ചോക്കട്ടെ. ഓടണവരെ ഇട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതാ കോപ്പൊക്കെ ജാക്കിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. Substitution for Milan. Number 8. So changes afoot here, and from both ഹാപ്പി sides. ബർത്ത്ഡേ റീസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. He leaps for it. Got to be quick to recover this. An attempt which, in hindsight, was ഹാപ്പി probably 17. just beyond him. ട്ടാ Oh, he's 17. usually such a good finisher. 17 വയസ്സുള്ള പാൽക്കാരൻ പയ്യനായപ്പ. They've played it short. Pele gets it clear. It's a throw in. ജാക്ക് ഗോളിടും. ബിൽ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കണേ. എത്ര ഉണ്ടകളും വൻ സ്മാർട്ടാണ് കണ്ട. Ibrahimovic! വൻ സ്മാർട്ടാണ്. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. It was casual, it was കോടൊക്കെ ഇട്ട് കയറി careless, കഴിഞ്ഞാൽ and ഇവിടെ it has പിള്ളേര് been costly. മെഴുകും. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. A case now of complete control. Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, there's a probing ball. Gerrard. There will be 3 minutes added time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. ഓ സമ്മറടിച്ചവിടെ. That's a sharp pass. Fernando Torres. No, that was never going to make it. And time is up. Milan suffer a humiliating defeat, and if that ഇത് were ഞാൻ വേഗം കളി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോറ്റെടുത്താണ്. to come, it was a poor show all round. And now, ഞാൻ ജയിക്കൂലേ? What we've witnessed, Jim. Well, there was a distinct lack of Player clarity on the or left. commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And that's where we ഞാൻ have to കളി end. തീർക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോറ്റ ചരിത്രമുണ്ടാ. ആള് വരട്ടെ. ജാക്ക് ബി റെഡി. ജാക്ക് ഓടിട്. കാർത്തി ബ്രോ, ഡിനോയ് ന്യൂ, അഡോള്ളി ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് വോൾഫിനോട് കളിക്ക് ബ്രോ. വോൾഫിനോട് കളിച്ചടാ. കമ്മോൺ ജാക്ക് സാർ. മായാവി, ഡിനോയ്, ജാക്ക്, റീസ് പിന്നെയൊക്കെ കൊന്ന്. ഏത് വോൾഫ്, എവിടത്തെ വോൾഫ്? വോൾഫിനെയൊക്കെ തട്ടി. നോ വോൾഫ് ഓൺലി ജാക്ക്.
എല്ലാരും ജാക്ക് സ്പാം ആക്കുന്ന. ജാക്ക് 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 മോനെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്. ജാക്ക് കയറണം. എല്ലാരും ജാക്കിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. ജാക്ക് ഉയർ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. വെല്ലുവിളി. ആ കൂട്ടിക്കോ. ആം ജാക്കിന്റെ. ഞാനില്ല ബ്രോ, ഞാൻ നൂബാണ്. ഇല്ല, നീ വേണം കേറാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി. കേറടാ കേറടാ. ഗുലാനങ്ങ ഗുലാൻ. കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാൻ ഇവൻ മതി തൽക്കാലം. ഇപ്പോഴേക്കും ജാക്ക് റെഡി ആയി നിക്ക്. ഇവനൊരു 5 കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ. ടീം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല എന്നറിയാല. എംബാപ്പനെ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നോക്കേ വേണ്ട. തീയുണ്ടാണ് തീയുണ്ട. വൈഫൈയും കൂടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. മാതിരി സീനാണ്. പേടിക്കല്ല മച്ചാനെ. ഒന്ന് ഓൺ എങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഇതാനി ജാക്ക് കയറി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ആക്കിയതാ. അയ്യേ പേടിക്കലടാ, റെഡിയാക്കാം നമുക്ക്. ഭീകരനാ, കൊടും ഭീകരൻ. കളിക്കും ബ്രോ. എനിക്ക് പേടിയാണ്. എന്താണ് മാസ്റ്റർ ആരെയാണ് വിളിക്കണത്? എന്നെ കൊല്ലല്ലേണ. നീ തീർന്നടാ, നീ തീർന്ന്. ജാക്ക് ഡിമോൻ പ്രിൻസ് ഇതേ കുറെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുലാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ആ ഗുലാനങ്ങ ഗുലാൻ പരത്താമോ? ഉസ്മോൻ ഗുലാൻ വന്നു മക്കളെ. ഗുലാന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നോ ഗുലാനെ പരത്തണത്? അടി തുടങ്ങിയപ്പോ നിർത്തില്ല കേട്ടാണ്. ഗുലാനൊക്കെ അതെ തട്ടാൻ പോണ്. ഞാൻ തോറ്റിട്ട് വരാ, എന്റെ ജാക്ക് ജയിക്കും. കണ്ടപ്പോ തന്നെ പേടിച്ച്, റൂം കണ്ടപ്പോ തന്നെ പേടിച്ച് ജാക്ക്. ബ്രോ ധൈര്യമുണ്ടല്ലോ വായോ. ശരി അലീസ് അലിസൺ. ആ കളി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. Simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. പിടിച്ചോ.
Well, that എടാ looked അവിടുത്തെ like it was കാർലോസ് എവിടെ പോയി? unapologetically persistent. മല്ലനെ It's almost ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ personal, പറ്റുമോ but ഇയാൾക്ക്? it had to be. ആ Oh, no സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി shortcut മക്കളെ. confidence there. Adriano ഗുലൂവിയസ് really is അഡ്ഡൊള്ളി. trying to be too clever there. He should have gone with his കത്തുന്ന്. instincts. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ വെൽക്കം ടു ക്ലാസിക്കോ. Washington with their first corner, the first in the Classico. game for either side, actually. പിള്ളേർ സെറ്റാക്കട്ടെ തല വെക്കാനായിട്ട്. ബാ കേറ് തല തൊട്ടപ്പൻ അഡ്രിയാനോനെ ആര് പിടിക്കാവൂ തോന്നണില്ല. മോനെ And now the constringer defence. Yamal showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Played out wide. Has crossed into the middle. എംബാപ്പെ ഡിഫൻഡറാ ഇങ്ങോട്ടാ ഹെഡ് ചെയ്തു. And the assistant referee rightly പുള്ളി gives him കൊല്ല offside. രക്ഷില്ല. ഞാൻ ആര് തടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല. ഒറ്റയാനാണ് ഞാൻ. And here's Ibrahimovic. He's shifting through the gears here. ആനക്കുട്ടിക്ക് Oh, the movement is slick, the കുറച്ച് ബോൾ speed കൺട്രോൾ is കൊടുക്കണം. slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, now here's an interesting matchup. And no, he's seen through all of that. Pele. Passing is crisp and sharp. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Pele. A quick look, thought about cutting inside. എന്റെ ഹെൽത്തി കുട്ടന്മാരെ അവിടെ പോയി. Gets the job done. Well, that is ആർലോ really മാമനൊന്നും ഇല്ല super അവിടെ. running, sharp തീരുപ്പ. movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Great ball, and he's in here. Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Look at the space here. എടാ ഇടുന്നത് Unable to make it happen for all എംബാപ്പെ his good മണ്ടരണ്ടയ്ക്ക്. intentions. Dembele, and this is Adriano. Cruyff. പക്ഷേ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. എൻഗോളോ Conte. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. കാലുമ തട്ടി. Well, he ഇങ്ങോട്ടും might think അങ്ങോട്ടും he's got off ഫയർ the കളി. mark. It's just a verbal warning. ഞാൻ അവനൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണല്ലേ. ദിപ്പ കൊടുക്കും ഞാൻ. ദിപ്പ ശരി ചെയ്തരാ. ഫോണൊന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളി മാറും. And it's made its way to him. Oh, such a clever touch. Howson did just എവിടെയാണ് enough to ഓടിക്കോ? come out on top there. Neither party over. That's the end of the first 45. ടാക്ടിക്സ് Decent മാറ്റണം. enough half, but neither side able to get on the score sheet. ഈ ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ലാട്ടാ. In the second period, perhaps. ഗോൾ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു എംബാപ്പെ. Your opinions on the first half? ഗുണാഞ്ചൻ Nothing but frustration. open really, space Peter. I today. think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. The second half is up and running. 0-0, and we're at the halfway point. Well, he's going to be disappointed with that. Looking to pass their way on the pitch. എടാ Chance for a shot!
സ്വിച്ച് ആവണില്ലടാ. That is commitment to the cause. തല തിരിച്ചുപിടിച്ച് കളിച്ചാലാ. Lexington have their second corner now. Terrific effort! No, he didn't quite meet it right. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Pele. Oh. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. 80,953. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's good running with the ball. Conte. And that's been intercepted. That's great Good reading. positioning. So good from him. Howson gets across to intercept that. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. This is a promising build-up. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Lexington really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Threads one in. Real chance! Ah. Bellingham! That is brilliant! A finish right from the top draw, and that could well be the winner. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Wonderfully smooth, smart, and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So we have the first goal. You have to credit the desire we've just seen here, Peter, the desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. This is very impressive. And here's Mbappe. He's had it taken off him. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be 1 minute added time. Pele tries to play it through. He's picked his way through. Can he finish? Oh, what has happened? And again, it's run loose. Who's Ada. And we're done. Yeah. Finally, now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick. പറഞ്ഞില്ലേ But they have ഗുലാനൊക്കെ got over the പരത്തി. line. Quite a ഏത് ride. ഗുലാൻ. Bellingham claiming the man of the match award, and there is Judge. very little room for argument. ഒരു What was that, Jim? What are you thinking? ഒരു Well, I ഗോള്. think the result was perfect ഒരു evidence, ഷോ- Peter, ആ. that showed all departments of the ടാർഗറ്റ് team were ഒരെണ്ണം. working really well. 3-3. ആ അടമാനം ഷോട്ടൊക്കെ 3-3-1-1 ട്ടാ. ആ Well, സ്ക്രിപ്റ്റ് thanks അല്ല, to Jim. നല്ലതാ. We both wish you a very good evening. ഗുലാൻ ചത്ത്. ജാക്ക് വരട്ടെ. പവർ. ആ ജാക്ക് പടക്കം. അടുത്ത ഗുലാന്റെ അണ്ണൻ ജാക്കുട്ടി. പ്ലേ. ആയി 4000 പ്ലെയർ ആയിരുന്നവൻ. റാങ്ക് കാണണേ ഞാൻ ചിലപ്പോ തോറ്റാനേട്ടാ ആദ്യമേ. ഞാൻ അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചല്ലടാ, സത്യം പറടാ. കാരണം അക്കൗണ്ട് തീർക്കൂടാ, ഞാൻ തീർത്തു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്
നെസ്റ്റ് റൂം പേടിപ്പനിയ. ജാക്കവിടെ 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 കേറ് കേറ് കേറ്. എന്റെ റീസ് വരുന്നു. അനുരാഗുട്ടൻ വന്നു. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളി എണ്ണം തീർന്നു. ഹാക്കിന് കോഡ് അടിച്ച് കയറാൻ പറ്റണില്ലാണ്. ഗുലാൻ ആളിറക്കുന്നു റിവെഞ്ചിന്. പെർഫെക്റ്റ് കളി. ജൂഡേട്ടൻ ചതിച്ച് നിന്നെ. ഗുലാന ജൂഡേട്ടൻ ചതിച്ച്. ഏട്ടൻ ആരും നോക്കിയില്ല. മറ്റൊരു വണ്ണുണ്ടോ ബ്രോ? വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? എൻ്റെ ആണോ? ഞാൻ, അച്ഛനമ്മ, അച്ഛമ്മ. ഊഫ്, ഇപ്പൊരു ഗുല്ലിറ്റ്. വെട്ടം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, it would have to be the highly rated... Big chance! In he goes ആൻഡ്രെ ഷവായ. Superb goal! Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. ഇനി മേലാൽ ഗുല്ലിറ്റിനെ And വെച്ച് he's only too grateful to കില്ലിടരുത്. capitalize on the keeper's കേട്ടറാ? misfortune. That's smart play from him, actually, സുമണി. Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. I doubt very much that this was in the script. Ibrahimovic. Oh, important interception. Good running, strong and purposeful. കിട്ടിയ Succumbs to the pressure. Now that looks a Giovanni decent Valli. ball. Pull it. ഓരോ സൈമ. Spread it left. Chance here to counter. Well read, nice interception. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball.
Thiago, the conductor, the central piece to his team's attack. Can he get it through? നോക്കിക്കളി Kupchu. Hullet. Great chance! ജാങ്കോട്ട പോയവൻ്റെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കളയണം ഉമ്മാര്. And it's Roberto Carlos. It's played through for him. And he shoots! And he's stuck it away. പ്രാക്കിയബ്ര. A quite incredible spell. They are flying. Unstoppable. Just എടാ how do they contain ടെസ്റ്റ് him? മാസ്റ്ററിന് ഒരു കുഴി വെട്ടിക്കോ. The jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. So that's 2 now without reply. Well, now Yeah, the the time boy can afford ഉറങ്ങാൻ to നോക്ക് be ബ്രോ. more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go for a ആരെങ്കിലും third. Looking for the run. Well, now here's a good Yeah. battle, bicep to bicep. Oh, shooting! എൻ്റെ മോനെ The keeper, but hit the post. Ibrahimovic is onto it in a flash. Hullet. Hullet! Well, Hey, he got rid എന്ത് because there ക്ലിയർ was ആണത്. no pressure. കൺട്രോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ തീർന്നടാ ജാക്ക്. Oh, that's fabulous. Oh, he's trying to skip past his man. Bellingham. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. There will be Played in by added Roberto time. Carlos. And that signals the end of the first period. Some first half thoughts? എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാകും ലൈവ്? Worked out pretty well so far, Peter. If it ain't അങ്ങനെയില്ലടാ, ഇപ്പൊ അതായത് 3 മണിക്കൂറായി. manager has നാളേക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഇങ്ങനെ Heading കാണാൻ into a break. പിള്ളേരുണ്ട് Very ആക്റ്റീവ് happy with how ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's gone so നമുക്ക് far. പോണതല്ലമ്പല്ലേ. അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കും. ജാക്ക് കോഡടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിപ്പോയാ കോഡടിച്ച് കയറിയില്ലെങ്കിലേ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈസ് ജാക്ക് എ പ്രോ പ്ലെയർ ഡെയിലി വീഡിയോസ്. അതെ ജാക്ക് പ്രോ ആണ്. ഇല്ലടാ, ബാത്റൂം പോയതാ പോയി. Substitution. So off we go again. Not the most accurate pass. പണിപ്പാളി മോനെ. Defense. Hullet. And he's only too happy to take ക്ലിയർ ചെയ്ത് that. ആദ്യമായിരുന്നു. Thinks about the shot. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Ibrahimovic. Oh no, that was never. എന്താണ്ടത്? Well, the ball just didn't work ആ, out for the run വെച്ച് that he made. പോയേക്കും. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Tries to play it through. And there's green grass ahead of him. And the shot! വാ, മൈക്കള് Conte, the man that പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും is കുഴപ്പമില്ല. tenacity personified. David Villa. Shot a goal! എന്റെ മോനെ, Getting away. Attendance for this match was മൈക്കളിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. Barcelona have it അല്ലെങ്കിൽ back and can go ഏതെങ്കിലും ഒരു again. ബോളെങ്കിലും വിടണ്ടേ ആൾ. Schmeichel ഫ്രീ claims സ്പിന്നിൽ കിട്ടി. Bellingham. Hullet. Oh, they could break here. Now, can they get him away? He's on it. Can he get away? And that has sent him sprawling. ജാക്ക് ഈസ് They've got a എപ്പിക് hell of a പ്ലെയർ. number of very tall targets to pick out from this corner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Rijkaard is always looking to break lines. എടാ എന്റെ ബെല്ലിംഗത്തിന്റെ ഇത് പോയടാ. Look at the space, shapes to shoot! Costa Curta getting this one clear, and here's the chance to counter. Just a quarter of an hour to play. Rijkaard gets across to intercept that. ഫോണില്ല ബോള്. Barton is there to clear. Oh, easy pickings there, and it's Bellingham. And this is Ibrahimovic. Yeah. Kökçü. Milan have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Pele. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's a sharp little ball here. Picked out brilliant. There's the shot! Well taken goal. With so little time left. Grandstand എനിക്ക് finish. തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് And a trademark move ends with the inevitable classy Jack. finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Macrinios. ആ പിള്ളേരെ കടിക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. തീ പാറും. അപ്പിടാവും. കടയാടി തമ്പി ഹായ് ബ്രോ. ജാക്ക്മാൻ നോക്ക് അഡ്ഡൊള്ളി ബ്രോ. ടോപ്പ് Number 17. So we have 23 movement yeah. on both benches. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Bellingham. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Number 8. Shevchenko. Costa Curta. Coming on the field. Number 3. Marquinhos. And it's Olmo. Number 5. Franz A Beckenbauer. lot of space ahead of him. 10. Shoots! Messi. Number 9. So that's it. It is all over. Milan can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Thoughts on what we've just seen? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. Totally bro, Gulane തോപ്പിച്ചിട്ട് അവനവിടെ കരയുന്നുണ്ട്. ഇല്ല 4000 റാങ്കുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ആ റാങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിച്ചാനെ. താനേ 1v1 ഉണ്ടാ. എന്റെ അണ്ണൻ വന്നടാ. മാസ്റ്റേഴ്സ് മൈക്കിള് കാരണം ജയിച്ച്. ചുപ് രഹോ ചുപ് രഹോ. മൈക്കിളിനെ വെറുതെ നിർത്തിയാന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെ വെൽ ട്രെയിനഡ് ആൻഡ് പൈസ കൊടുത്ത് കേൾക്കണാണ് ചെക്കന. ആ സാര കളിയാ. പിന്നെ വാപ്പസ് മാസ്റ്റർ ജാക്ക് വന്നട മക്കളെ. ഈ പൂരം കൊടിയേറി. പുതിയ റൂം ഉണ്ടോ? പുതിയ റൂം വെല്ലുവിളിയാണ്. ബ്രോ പാവൊന്നും ഉറങ്ങില്ല എന്നാ അണ്ണാ. ജാക്ക് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മതി. ജാക്ക് കേറടാ. മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് എഫ്സി ഇതാരണത്. യാരിന്ത ദേവത. അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ വെല്ലുവിളികൾ നടക്കണ്ടട്ടാ. മാസ്റ്ററും ഗുലാന്റെ ആദ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ
അധ്യായത്തിൽ എന്തിനാണ് തീരാനമ്പരമാണ് ഈ തോൽവിന. ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഒന്നും പറയണില്ല, ബട്ട് ട്രൈ ആക്കും. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. അത് നിന്നെ പരത്തും. അതേ പറയണ, നിന്നെ പരത്തി വിടും. ജാക്ക് കോഡ് തീർന്നടാ നീ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely Hello, here. ladies and gentlemen, Gorgeous, and gorgeous welcome evening. to The skies are clear, the noise is fervent, ഡെയിലി the വീഡിയോസ് atmosphere ജാക്ക്. frenetic. This is ഓ Peter Drury and ഓക്കെ, next to നീ me എന്നെ providing പരത്ത്. insights will be Jim Beglin. പറഞ്ഞു പരത്തും. ബ്രോ ഗുലാന്റെ ഒപ്പം ഒന്നുകൂടെ കളിക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങില്ലേ? The San Siro for nigh on a century, Milan's ഉറങ്ങരുത്, power base, എന്നാലേ അവൻ the കംബാക്ക് ultimate status symbol of their ഇടുള്ളൂ. glorious history. We're up and running then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated. And he looked every bit the assured keeper there. Hazard ഞാൻ clearly പൊട്ടീനക. thought he had the beating of നല്ല the keeper. കളിയാണ്, നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് കൊണ്ടോടണ ബോള്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടീന്. They've got a healthy number of പിള്ളേരെ very നിർത്തിയിട്ടില്ല, tall targets പിള്ളേരെ to pick നിർത്തണം. out from this corner. കാശ് കൊടുത്ത് ഇറക്കിയേക്കണല്ലേ വെറുതെ. അയ്യോ, ബുള്ളറ്റ് മച്ചന്മാരില്ലേ? ആവട്ടെ. And he's taking no chances there. Milan have the chance to go the other way. Nicely aimed എടാ, pass. എന്ത് Well, പാസം ended up in no man's land. പന്നിക്കാലന്മാരി. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. Kukcu. Pele. Mbappe receives it in a good position here. എടാ, Kukcu. മണികളെ. Yamal. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. ക്ലിയർ കൊടുക്കായിരുന്നു അത്. It's their second corner of the game. He leaps for it. He's ഹെഡ് delivered. ഹെഡ്. And there is your opener. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. Got a strong forehand behind that one. So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Roberto Carlos. And the assistant referee has his flag raised for offside. ക്രോസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടല്ലേ? ക്രോസ് കറക്റ്റ് ആവണില്ല. അവന്മാർ കേറിപ്പോന്നു. Wan-Bissaka. Ibrahimovic going after that. Oh, we expected better, and so did he. And it's Bellingham. And he's intervened well there. Aim forwards. Yamal carries the ball down the right. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an കളി ശരിയല്ല, കളി ശരിയല്ല. ഒരു ഫ്ലോ പോയി.
Knocks it into space. Kochu's cross. Oh, Schmeichel wonderful. claims it without any fuss. Nice interception. His positioning was spot on. And that has left him in a heap. He's going to be disappointed with that. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh no. Pinches it off him. Hazard unable to make it happen for all his good intentions. Yamal, and the shot! It's fallen loose again! Arannada. He's got Pappadaki a enna. goal! And there we have it, the two-goal cushion. Boom. Boom chika And he's boomba. only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. He won't be happy with that one. Now it's Mbappe. And they win it back again. Pearly. Whistle's gone, and that's it for the first half. Well, I don't think most of us were പറയാനില്ല. expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal. Goal half. ഇട്ടില്ല. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also Oof. have to be aware that going 3 down Doof will ഇടാതൊക്കെ. probably seal their fate. Time and again they are repelled. Now it's Yamal. And he's had it nicked away. Dembele. And that's an excellent interception. And he's cleared it out of harm's way. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. And the finish! The attendance for this match. ഗുലാൻ സിംഗ് കളി പെസ് Really മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് anticipated that well, didn't he? എന്നെ പരത്തി നീ കണ്ട Coming up. കളി കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് അടിച്ച് ലൈവിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ലൈവ് എൻ്റെ ചെയ്യണം ഞാൻ പരത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ്. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now then, the ball's come loose. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And now they can spring out of defence. Cannavaro. Passing is crisp and sharp. Hazard, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. Aimed beyond the defence. Shot could be on. It's Pele! It's well taken goal. ഗോൾ അടിച്ച് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടു. Mbappe at his razor sharp best. വേറെ there. Well, തബ്ബറക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല players who കള്ളൻ. do that because they just don't give up on anything. Just one in it now. Well, there's a real sense that Takes a shot. രക്ഷിച്ചടാ Now he wants to Michael get Cotton into the രക്ഷിച്ചടാ. act here. Los Angeles really ഒരു have കളിയും കൂടി stepped up now. ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ച് And ഡ്രോ the ആക്കാൻ goal പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ closed the issue. സെറ്റ്. പറയാനില്ല ഈ പൊരി ചെങ്കനായി.
Substitution for Milan. Number 17. So their fourth corner of the game, Number 9. Mbappe. and it's been taken short. Number 22. Bellingham. That has not gone well. Number 18. Pele. Silvesh, Number 2. Williams. and it's Rijkaard. Coming on the And field. here's Haaland. Number Oh, that was vital. Daniel Van Buiten. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Neymar. Number 10. Messi. Number 5. And he എടാ was എന്ത് into it. പാസളത് ഈ ശാശട്ട നെയ്മർ. Messi. Messi going face to face with his great rival. Gerrard. That's an imaginative pass. Well, that's beautifully weighted. Schmeichel കൊടുക്കടാ. gets his hands on it, and the danger is averted. This usually is the time teams go into conservation Maybe mode. 3 minutes at a time. That a foul? Yes, the referee's given it. We are into stoppage time. Look at the space here. ആ So that's it. It is. അയ്യോ. Milan were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. Security You stop find GG for plus Wolfsburg. master. Milan ഓറെന്തായി struggled to ഗുലാനെ get ആര് going. ജയിച്ചു? That was sensed by their support early on, അയ്യേ. and it just compounded the frustration. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഇത് എന്താണെന്നാ മറ്റേ ഗുലാനെയും പിള്ളേരെയും പരത്തിയാരം കൊണ്ട് ഗെയിമാര് തന്നാണ്. എപ്പോഴും ജയിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തോറ്റാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഒന്നുകൂടി പോവാന്നാ. ഗുലാൻ ഇമോഷണലി ഡാമേജ് ആക്കിയാ. ഗുലാൻ ഗുലാന്റെ ചപ്പാത്തി വെല്ലുവിളിയാവാം. ബട്ട് നിന്നേക്കാൾ 4-5 ഓണം കൂടുതലുണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ഗുലാനോട്. ഗുലാൻ കലിപ്പ്. ഇതാരാണ് മോസ്റ്റ് കണ്ടതാ? ഏറ്റവും തന്നെ നസീഫ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ജാക്ക് അവിടെ. ഷാജിയേട്ടാ ചെക്കനെ അങ്ങ് അനുരാഗ് വീണ്ടും. നോ പ്ലീസ് ബ്രോ. കേട്ടോ എന്ന് ജാക്കിന്റെ വലിയ ജാക്ക് ബ്രോ അല്ല അനുരാഗ് ബ്രോ. NS7 CMD ഇതാരണ്ടത്? സ്റ്റെല്ലർ കളിക്കാനുണ്ട്.
കടയാടി തമ്പി ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇതാരണ്ടത് ഇന്റൽ ഗെയിമിംഗ്. ഹേയ് ബ്രോ നസീഫ്. No. എടാ ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ കടയാടി തമ്പി കോടായി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നാളെ വരാം. ചെറിയവരാണ് പറയല്ലേ പോട്ടെ. ബ്ലോട്ട്സ് ആണോ ഇതാരണത് അറിയണവരാണോ? എന്ത് ടീമടത്? ബങ്കിങ് ബങ്കിങ് ബിങ് ബങ് ബിങ് ബങ്കിങ് ബിങ്. പെണ്ണുണ്ടാ കൂടെ കളിക്കാരാ അല്ല സോറി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very എന്തൊക്കെയാണ് nicely പറയണത് here. ഉമ്മാരി? Gorgeous, gorgeous evening. The sky നാളെ is കാണാൻ blue, the പറ്റുള്ളൂ ബ്രോ. noise ഓക്കെ ബ്രോ. insurvent, the atmosphere 1.5 magnetic. മണിക്കൂറായിരിക്കണത്. This is Peter Drury, and നാളെ I'm happy to ജോലിക്ക് inform പോണേ. you that Jim Beglin has ടഫ് joined me to offer his ടഫ് ടഫ് expertise. ടുഫേ Hello, Peter, ടുഫേ. and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Pele! And for a moment, time stood still. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Oh, delightful ball. Now this could be a chance. എടാ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ Some പ്രശ്നം. simplicity നെറ്റിലാണ് about ഞാൻ this പറയണ അതിന്റെ contest. കാരണം ഇതാണ്. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, strongly challenged there. Neither of these two want to come off second best. And Hullet! And the keeper has reacted superbly Are there. you playing Yeah, he was friendly? well Yes. placed to deal with that. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, some astute defending there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Beckenbauer is the distributor-in-chief, always looking for movers. Good running, strong and purposeful. Bumps him off it and wins back the ball. Little pass back, and it's Messi. That looks a foul. Yep, referee's given it. Disappointing, very disappointing. He knew what he ഇല്ല was ബ്രോ, doing. നാളെ നാളെ കളിക്കാം. നിർത്തി. ടുഡേ ലൈഫ്സ് Well, this looks promising in end. terms of distance This and last angle. match. Forced to go back. And a shot! ഇതെന്ത് ഗോള്? പാട്ട Oh, ഗോള്. super goal! ഡെയിലി വീഡിയോസ് About as കയറിയ smooth as it gets. You give him an inch and he'll take a mile. Such ഇല്ലനെ നാളെ റിവെഞ്ച്. immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge.
India have fired themselves in front. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Looking for options for movement. Messi. Lovely pass, but can he get there? He's having a hit! Oh, the ball's run loose. Oh, what has happened here? Crosses it in. Getting up there! കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടി പോയത്. Tidy finish. A quite incredible spell. ആരെന്നടാ They are flying. പ്രൊമോട്ടായി. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. India are doing very nicely, thank you. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Messi. Now, has he got the beating of his marker here? And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Well, height could make all the difference on these set pieces. Terrific effort! Now, who's going to be first to this? Milan have the chance to go the other way. 2 added minutes has been indicated. Picks it up from the goal kick. Big chance! Relentless! Just relentless! Again, in a trice, and they are soaring! It was casual. That's it, 45 minutes up. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. And a quick that is the first today half that done, parking in and the we area are ready around for the what stadium follows is in the strictly second. forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking കിട്ടി. facilities in the സെക്കൻഡ് area. ഹാഫിൽ എത്ര കിട്ടും? So we're underway for the second half. Milan not having the rob of the green at the moment. They are trailing. Messi, very much a man of this moment. Right, and the shot! And that's a sharp finish. യോ They are playing them off the park. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. This is a gloriously greedy performance. No, he wasn't being taken in by that trickery. Albert Ferrer, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's being urged to shoot. That's put paid to the danger. Now that's well seen too. And it's Dembele. And that's a good ball. And he shoots! And there's a goal! And it adds അഞ്ച് further ഗോളാ. to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Some of The those attendance players for this look match totally was lost out there now, Peter, and 80,314. you can't blame them. India are having a ball here. And the shot! Well, he's kicked it out. That's a great save. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he is. പരന്ന് പപ്പടായി. നമ്മ എന്ത് പറയാനാണ് ഇനി? പറയുന്നു രക്ഷ. Substitution for Milan, number 9. So we have Mbappe. movement on both Number benches. 7, Eto'o. Number 3, Marquinhos. Cleared without hesitation. Number 18, Pele. Number 14, Rijkaard. Coming on the field. Oh, he's burst Number through. 21, Ibrahimovic. Oh, the
Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Number 4, Daniel Van Buiten. And here's Bellingham, takes a shot! എന്താണ്ടത് The best in the keeper. What a fabulous run. Okay, അടി it didn't come നല്ല off in the end, ഡെഡിച്ചിട്ട് Peter, പിടിച്ചു. but that would surely spark some kind of response from those around him. Milan have their second corner now. Towering header! ആശ്വാസ ഗോളും കിട്ടൂല എന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാ. He had all the time in the world to pick his spot as well. Platini. Bergobi. Seedorf. Passing nice and neat. Great defending, strong and determined. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Albert Ferrer. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Ibrahimovic. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Bellingham. Vieira pulls off an exemplary piece of defending. That's a nicely shaped ball. Great ball, and he's in here. Goes for a shot! And that's it! And the headlines continue to get darker and darker. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. It's a promising position. There will be 5 minutes. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Saviola. Aims beyond the... Shoots! No, again, there's no way through. Conte. Referee looks at his watch and blows his whistle. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. റാങ്ക് നോക്കട്ടെ ബ്രോ 6-0 എന്താ പറ്റിയ എന്ത് പറ്റേ And only one winner, Peter. രസമുണ്ടായിരുന്നു. Show enough togetherness Well and played, it was bro. weak throughout. നീ എന്ത് നെറ്റ് വെച്ചണ്ടാ കളിക്കണത്? Both wish you a very good evening. എന്ത് നെറ്റ് വെച്ചാണ് കളിക്കണത്? എനിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞാ ഞാനും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എങ്ങനെ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞതാ. അടയാടി ബ്രോ നീ ഉറക്കി എന്നല്ല അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെ പിടിക്ക. എന്തുമ്പോ ഞാണ്ട് കിടന്നാണ് കളിക്കണത്? ടവറില വൈഫൈയുടെ ഓഫീസിലാ. അപ്പൊ ശരി, നാളെ കാണാം എല്ലാവർക്കും. ബൈ. ജി ജി അതുഷ്ടാ പറഞ്ഞാടെ എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്. ഞാൻ നോക്കിക്കോണ്ട് നാളെ രാവിലെ നോക്കിക്കോ. അയച്ചിട് എന്ത് ചെയ്യണം. ഞാനും കളിച്ച് വലുതാവട്ടറാ. ഇത് കള്ളന്മാരുണ്ടാവും, ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ലാരും ഇഷ്ടന്മാര്. ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. 3 മണിയായി. ഞാൻ ഇനി എപ്പ കിടന്നുറങ്ങി നാളെ എണീറ്റ് ജോലിക്ക് പോകണം. ബൈ ബ്രോ. അനന്ത്, നസീഫ്, ന്യാവ്, അഭിനന്ദ് എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഉണ്ട ഉണ്ട ജസ്റ്റ് 5G. ഇനി ടവറിന്റെ മോളിൽ കയറിയിരുന്നായിരിക്കും കളിക്കുന്നത് രാത്രി.
പോണ്ട, നാളെ വരാം. ലൈക്ക് അടിക്ക്, ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടന്നെ പാവഞ്ഞ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ. സെറ്റാ, നാളെ വരാം. നാളെ റിവെഞ്ചാണ് എല്ലാവർക്കും.